موطني الشباب لن يقل همه أن يستقل أو يميل نستقي من الردى ولن نقول للعدا كالعبيد لا نريد كلنا المعبدا وعيشنا المنكدا كلنا المعبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التالي موطني الحساب واليرى والكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا راجع إلى الوفاء يغثنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هلا في علا قاهرا موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أرى في علاه تبلغ السما موطني سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، أسأل الله أن يكون الجميع بكل خير وصحة وعافية، ونتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح العبادات. إخوان، اليوم عندنا محاضرتنا شوية طويلة، جلستنا اليوم طويلة، فيها 4 محاضرين، وإن شاء الله نكون موفق بها. هي هاي المحاضرة جتي من خلينا نقول من الفيدباك من المحاضرين، من الحضور ومن الاتندنس، وبناء على طلباتهم. فلذلك احنا بين قوسين اختارينا انه نسوي هاي الجلسه اليوم، هاي الجلسه الليليه ضفناها على المنهاج حتى نقدر نغطي هذا الموضوع. المحاضره الاولى مالتنا اليوم هي الدكتوره هدى خورشيد حول موضوع الكتاب التفاعلي، هي من الجامعه التقنيه الوسطى، وهي حتعرف نفسها ومن تبدي المحاضره. وراها محاضره جون كوليك اللي القيت في يوم الاستراتيجيات في الجلسه السادسه، وما قدر يكملها الرجل بسبب ضيق الوقت. اليوم قررنا مرة أخرى بناء على الطلبات كونها متعلقة في النظريات الحديثة في التعلم، قررنا أنه نعيد المحاضرة، وحتتقدم هي بطريقتين. يعني الطريقة الأولى أنه هو حيقدم المحاضرة، ومن ثم يقدم عندنا السيد جاك ميلر موضوع SIS أو Student Information System، ومن ثم ترجع ورا محاضرة ورا ما يكمل الأستاذ جاك ميلر تدخل مرة أخرى ستميرة اللي هي أيضا من هي دكتور جون كوليك، بتكمل الموضوع، لأن الموضوع كبير ومهم جدا يتعلق بالنظريات الحديثة بالتعلم وآليات التعلم الحديثة. حبيت أنبه نقطة مهمة، أنه باكر عندنا أيضا جلستين. احنا باكر عندنا جلستين. الجلسة الأولى ظهرا هي متعلقة بالإنجازات البرمجية، وفتحناها موجودة للجميع بالظهر، للي يريدون يقدمون إنجازاتهم البرمجية. اختارينا عينة تقدم إنجازاتها البرمجية من المبرمجين العراقيين في عمليات البرمجة العراقية في كتابة البرامجيات التعليمية، وقسم من عندهم اختاريناهم بدقة وعناية، وحيقدمون برامجهم وحيشاركوهم الأساتذة في النقاش ونستفاد من تجاربهم ومن الخبرات اللي اكتسبوها، ونشوف القدرات البرمجية في الصناعة البرمجية العراقية. عندنا أيضا كذلك بالجلسة الثانية هي الجلسة المهمة اللي هي جلسة السيد بدر الهدى خان.
اللي هو مخترع التعليم الالكتروني بالعالم، او مخترع التعليم الالكتروني بشكله الحديث، هو المسؤول عن هذا الموضوع. حيحاضر وياه، حنحاوره احنا 4 من الفريق الوزاري. حيحضر رئيس الجلسه الدكتور كاظم رئيس جامعه القادسيه، ويا الدكتور غسان، وحيحاضرون وياه 4 من الفريق الوزاري. وايضا حيحاضر وياه الدكتور الدكتوري اللي هو كان رئيس الجامعه المصريه الالكترونيه، وحاليا مساعد رئيس جامعه سيناء. ايضا احنا حيحاضرون وياه دكتور عدي، دكتور محمود، ودكتور عمر الغريري، ودكتور عصام الخالدي من جامعه الكوفه، بحكم التجارب وبحكم الخبره، ويستفادون منه في النقاش وياه، ونستفاد من عنده ومن حضوره، لانه هذا مو كل يوم نقدر نتصل ونتواصل وياه. والحمد لله والشكر، الموضوع مهتم بالموضوع اللي يعني حضوره والقاء المحاضره ومشاركته، لان فعالياتنا هي شيء كبير. كذلك حينضم دكتور زهير خليف وياه ايضا الفلسطيني، دكتور زهير الفلسطيني ان شاء الله ايضا حينضم، بس بعدنا متاكدين من الموضوع. هي الجلسه من 9 ل 12 ان شاء الله. يعني حنبديها شويه مبكرا، يعني خلينا نقول قبل التسعه، لانه يعني اكو بها يعني طلبات تجي علينا هذا الموضوع. على كل، دكتوره هدى، هل انت جاهزه دكتوره هدى؟ بس مباشره تضغطين على الميوت وتقدرين تتحدثين. استاذ وسام ابدي وياها، الله يخليك. وبس انا اعطيني مجال ثواني لغرض انه اصعد بالبث وسجل، بس لحظات. تمام دكتور. بس لحظات، اعطيني مجال. اي بس دقائق، 6 لحظات بس، ثواني. نعم. صورة واضحة. وسام جاوب، يعني الله يخليك. ايه الصورة واضحة دكتور. نعم، شكرا جزيلا. نبدي المحاضرة. بس دقائق 6. نعم. وسام شيك لي الفيس واليوتيوب دول. صار دكتور صار. فيس شيكته، اوكي ما عندي مشكله، بس اليوتيوب. دكتور عدي، انقلت لك كل الصلاحيات. دكتور عدي تسمعني؟ دقيقة دكتورة هدى، الله يخليك، بدنا ندقق اليوتيوب. اوكي. دكتور شغال اليوتيوب. اوكي، توكلي دكتورة، توكلي. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. تفضلي دكتورة. نعم دكتور، ممنونة منك. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة اللجنة الوزارية المشرفة على تطوير العمل الإلكتروني، السادة المشاركين الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا المساء أن أقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان الكتاب الالكتروني التفاعلي. أملي أن تلقى قبولكم. الهدف من هذه المحاضرة هي المساهمة في نشر ثقافة التعليم الإلكتروني في الميدان التربوي، ومن خلال تجربتنا في هذا الميدان والعمل عليه خلال دراسة الدكتوراه، وتطبيق التعليم الإلكتروني e-content في محاوره الثلاثة على منصة Learning Management System والإي كلاس باستخدام Interactive Touch Screen والإي بوكس،
على طلبة الجامعة لقسم الفيزياء بصعوبة مادة الفيزياء كانت عندهم صعبة، فلذلك طبقناها على هذا القسم التي جرت على المحاور الثلاثة. ومن نتائج التطبيق جرى اختيار الكتاب الالكتروني كمنصة رئيسية لسهولة استخدامه من قبل الطلاب، علما بأن منصة الليرنينج مانجمنت سيستم كانت منصة عالمية وتحتل التسلسل الثاني من حيث حداثتها وتكنولوجيتها. وأما من الإي كلاس روم استخدمناه بواسطة انتراكتيف تاتش سكرين. وعليه اليوم نلقي الضوء على هذا الكتاب الذي استخدم على مدى 3 سنوات في جامعة سكاريا تركيا، ولحد الآن يستخدم كPDF كما سأعرضه عليكم من خلال البي سي كمبيوتر. بعد أن انتهى الاشتراك مالته كان يعرض عن طريق الكلاود، الآن هم يعرضونه عن طريق البي سي كمبيوتر بشكل PDF. طبعا هنا احنا راح نعرض نبذة مختصرة عن مميزات هذا الكتاب الالكتروني، يعني على علما بانه يعني احد الوسائل التعليميه، يعني هو التعلم الذاتي والمستدام، يحتوي على عوامل كالتوضيح والصوت والفيديو والارتباطات التشعبيه بصفحاته، وكذلك يخدم ضعفاء البصر بامتثاله الى السكشن 508، وانه يوفر وسيله النطق المركبه الذي يحوي النصوص، يحول النصوص الى على الفور الى تنسيق الكلام الصوتي، متوافق مع معظم الاجهزه الرقميه، الكمبيوتر والاجهزه اللوحيه والهواتف الذكيه، لانه يستند الى استخدام ال HTML5 والمشاركه بالمحتوى الالكتروني باستخدام المعيار القياسي تنكان. يمكن تحويل صفحاته الى يعني ثلاثي الابعاد، وكذلك قدرنا ان نعرض هذا الكتاب على مواقع الويب ومنها الووردبريس، ويمكن عرضه كذلك على شكل رابط، وهو يخدم اكثر من 32 لغه. بمرحله التطبيق كما نرى هنا عندنا 3 انواع من المنصات للكتب التفاعليه، هي منها 3D issue ومنها كتبي ومنها فليبنج بوك ببلشر. احنا من خلال التراينج تايم اللي اخذناه وياهم وطبقناه عليه، شفنا بانه الفليبنج بوك يخدمنا اكثر من الكتب الالكترونيه الباقيه، وذلك لانه يتميز، يعني يمتلك به خصائص. من هذه الخصائص والمميزات اللي يتميز بها انه يمكن ان يحمل لنا كتاب PDF ونستطيع ان ننشره حتى 2000 صفحه، وعند تصميمه يمكن أن نختار حوالي 24 شكل، ونقدر أن ننشئ جدول محتوى بشكل أوتوماتيكي أو يدوي. يقصد به أوتوماتيكي أنه تنزل صفحات التيبل أوف كونتنت من الكتاب مباشرة إلى يعني إلى منصة الفليبنج بوك، أو يمكن أن تكتبه أنت باليد إذا كانت، وخاصة أنا يعني كنت أكتبه باليد لأن ما كانت عندهم اللغة التركية موجودة، فحسب بعدين زادوا باللغات ضافوها مؤخرا. يعني يمكن انشاء وتصميم نوع التفاعل الذي يتم استخدامه، يعني احنا نستقل بالصفحه معينه للتفاعل اللي بيها الفيديوهات اللي بيها الروابط، واني استعرض لكم شلون اني قدرت ان اسوي لي هذه الصفحه في نهايه كل فصل. يوفر للمشارك عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعني ممكن ان يسوي شير عن طريق تويتر، لينكدين، يعني كل هذه بواسطه الرابط فقط، ترسل لهم الرابط وهم يقدرون ان يتواصلون فيما بينهم عبر هذا الرابط. سيلكت تيست، ممكن ان نستقطع جزء من الكتاب ونقدر ان نتناقش نتحاور ويا اساتذتنا حول موضوع معين، مثلا نستفسر عن استفسارات معينه عن سؤال معين، يعني مو الا الكتاب كله احنا عبر الرابط نرسله حتى نستفسر عن شيء معين. ويعني وحتى يمكن التحكم بالصفحات، العرض، الصوت، الكتاب. ومن اهم الفقرات اللي موجوده في هذا الكتاب واللي احنا يعني اعتمدنا عليها اعتماد كلي، لانه نعرف احنا عندنا حقوق الطبع، ملكيه حقوق الطبع والنشر للكتاب للاستاذ المؤلف، فكانت من اهم الفقرات هي
خاصية الحماية. فكان تعطينا الحماية بثلاث طرق. الطريقة الأولى حماية كلمة المرور، والطريقة الثانية هي تشفير المحتوى، والطريقة الثالثة هي تحديد قائمة بالمجالات المسموح بها، أي لا يمكن تحميل المنشور إلى أي نطاق آخر باستثناء تلك المذكورة للاستخدام. فهنا يبين عندنا روابط. هذا الرابط يمثل لنا انه كيف نقدر نرتبط بالووردبريس، وهنا شلون نقدر هذا الكتاب مثلا هو الرابط مالته نربط عليه ونقدر نستخدمه بسهل ويسر، لانه كله مخزون بالكلاود فما يحتاج يصير داونلود ويشتغل وقت. الجدول اللي احنا تحدثنا عنه لانه هذا انشاء يعني الجدول يوضح الصفحه المصممه للتفاعل. الكتاب مؤلف من 10 فصول، وبنهايه كل فصل، يعني نهايه الفصل الاول كان رقم الصفحه 19 خلينا فيه فيديوهات 2 للبروفيسور المؤلف للكتاب. وبنهاية الصفحة بنهاية الفصل الثاني الصفحة 44 خلينا 3 فيديوهات. طبعا هاي الأعداد مال الفيديوهات تعتمد على يعني كمية المادة، يعني هل هي تتكامل بفيديو واحد أو 2. فعلى مدى يعني على الشابترات الفصول كاملة 10 ما يقارب 24 فيديو بنهاية كل فصل للأستاذ المؤلف للكتاب. وخلينا انتراكتيف لفيديو لبروفيسور آخر من جامعة أخرى لكي يكون يعني الطالب أكثر إلماما بالمادة. وبنهاية الفصل وبنهاية كل فصل خلينا ملخص لل يعني برزنتيشن، يعني هو مال باوربوينت حولناه إلى لينك وخليناه داخل الكتاب ملخص له. وبعدين بالنسبة للأسئلة والحلول استخدمنا يعني الفصل الأول والثاني والثالث خلينا فقط فيديوهات 2 بنهاية الفصل الثالث يعني تعطينا فقط الأسئلة المهمة، يعني ما كثرنا من الإجابة على جميع الأسئلة، فقط المهمة منها كانت. وحسب التالي في نهاية الفصل الثالث هي فيديوهات 2 للفصول الثلاثة الأولى، وفيديوهات 2 من الفصل الرابع إلى السادس، وفيديوهات 2 من السادس إلى العاشر. فكانت عندنا مجموع اليوتيوبات اللي استخدمناها هي 10 فيديو و10 برزنتيشن سلايد شو. هنا بهذا المخطط نقدر نلاحظ يعني لمراحل تصميم الكتاب شلون احنا مراحله قدرنا نصممه. اول شيء احنا دخلنا البي دي اف، بعدين حولناه بعد ما قدرنا ان نشره ونخلي الغلاف مالته قدرنا نختار الشكل اللي نريده. بعدين دخلنا يدويا مثل ما قلنا تيبل اوف كونتنت، وخلينا هاي الصفحه الورديه في نهايه كل فصل اللي بيها هي الفيديوهات. وبالسكيورتي ستيج اللي احنا قلنا بها 3 مراحل، احنا استخدمنا المرحله الاولى هي حمايه بكلمه المرور، والثانيه بتشفير المحتوى. اما بمرحله الببلشنج ستيج انه احنا نشرناه عن طريق يعني الووردبريس، ممكن ان ننشره بصفحه ويب، او يمكن ان يروح بالكلاود كلينك يوصل الى الطالب عن طريق البي سي كمبيوتر، الايباد، التابلت، وعن طريق السمارت فون. اما بالنسبه للشيرنج ستيج، الشيرنج ستيج هي تتمثل بمراحل، يعني انه ممكن ان نسوي له شير من طريق اللينك عن طريق التواصل الاجتماعي اللي يظهر لنا الفيسبوك، تويتر، لينكدين، وغيره، والجيميل والى اخره. الآن عندنا المرحلة هذه الشكل يوضح استخدام الكتاب كنموذج بالتعلم. يعني احنا وين نقدر نستخدم الكتاب؟ احنا نعرف انه المحاور التعلم هو الكونتنت والانستراكتورز والليرنرز، يعني محور العملية التعليمية عندنا هو عبارة عن محتوى وأستاذ وطالب. فاحنا نقدر نخلي كونتنت وانستراكتور نخليه كمحتوى اي كونتنت وفقط كلينك نعطيه للطالب، او يمكن هذا الرابط نخليه بمنصه الليرنينج مانجمنت سيستم ويستفاد منه وهو داخل المنصه.
وممكن أن نخليه استخدمناه كذلك كإي كلاس. عندنا الانتراكتيف تاتش سكرين استخدمناه للمشاركة مع الآخرين بالبلندد ليرنينج أو بالصف الالكتروني الإي كلاس. وهذا من خلال توافر الإي سكيلز والمانجمنت والسوشيالتي ليرنينج. فبهذه البيئة قدرنا أن نحقق الإي بوك أين هو بالضبط. نرجع إلى التطبيق العملي. التطبيق العملي باستخدام الكتاب الالكتروني هو هذه الواجهة مالته. احنا ندخل الباسورد، هذا كتاب الفيزياء. ان شاء الله يكون واضح لكم. يعني اذا اريد الصفحه فهو 9 صفحات راح يكون بهذا الشكل. وهذا هو التيبل اوف كونتنت. هذا هو التيبل اوف كونتنت، يبدي من الفصل الاول الى الفصل التاسع العاشر. ونقدر احنا وين ما نضغط اي ضغطه ممكن ان تجينا الصفحه راسا، يعني نضغط عليها الفصل التاسع. من نضغط على البروبلم يعني تجينا المسائل اللي موجوده بالفصل ياهم. ومن نريد نستعرض الصفحه اللي بيها الروابط، يعني احنا سويناه لان حتى يتحول الكتاب الى انتراكتيف. كانت هذه الصفحه هي عباره عن يعني الروابط اللي نستخدمها، ونضغط عليها كليك راسا يطلع لنا الاستاذ المحاضر اللي يعطينا هذه الماده. Bölümle beraber karşınızdayız. 9. bölümümüzde elektromanyetik indüksiyon. هنا بيعرضون لنا الماده، وهي يعني اصلا هي تعرض على الفانتازيا ستوديو. لو نلاحظ انه يكتب بنفس الوقت يشرح، لان هي ماده فيزياء ما ممكن تصير ماده شفهيه فقط. فيلقي السؤال يشرحه يحله ويتكلم يتحدث بنفس الوقت. فأثناء الفيديوهات للأساتذة وهذا هو الملخص ممكن أن نشوف الصفحات مالته للكتاب صفحة صفحة، يعني ممكن أن نعرضها. ممكن أن نعرض صفحات الكتاب صفحة صفحة. ومثل ما ذكرت الأخوة الأعزاء أنهم نقدر نلاحظ هذه بنهاية كل فصل أنا خليت من هذا التصميم. هاي الورقة هي من تصميمي حقيقة، والألوان اللي اختاريتها والفيديوهات شلون رتبتها وين خليت. فيكون هذا حسب تصميم الأستاذ اللي يريد يسوي الكتاب. مثلا هذا الفصل الأول، هذا الفصل الثاني، وهكذا. نشوف أنه ممكن أن نستعرض الفصول كاملة أما عن طريق هذه الشرائح، يعني صفحات الكتاب، أو عن طريق التيبل اوف كونتنت. وحتى هنا مثلا اذا ارجع الفصل الثاني راسا يرجع لي للفصل الثاني، واقدر اشوف لان اني ورا البروبلم ورا المسائل راسا خالي الفيديو والانتراكتيف فيديو. وكذلك ممكن ان نعمل سيرش لكتابه اي كلمه. مثلا كتابه كلمه فيزيك، اسوي سيرش للكلمه راح تظهر لي الكلمه وين موجودة وبأي صفحة. مثلا أضغط عليها رأسا تظهر لي بهاي الصفحة، وأقدر أكبر الصفحة هذه وأدخل عليها أشوف بأنه تظهر باللون الأصفر يعني. وكذلك ممكن أن تظهر لي هنا كلمة فيزيك بأي صفحة أنا أبحث عنها هي راح تظهر لي. وهالشكل يعني يكون الكتاب. وحتى خاصية الطباعة ممكن أن يطبع لي الصفحات وجد أريد، وممكن أرفع هاي الخاصية إذا كان نحافظ على يعني خاصية حقوق الطبع والنشر، يعني ما يصير أن يروح للطالب يسحب الكتاب. وممكن أن آخذ select text، يعني آخذ نص من هذا الكتاب أي جزء أنا أريد آخذه لفد معادلة أو فد شيء، وأبدي أراسل الآخرين من خلال روابط يعني التواصل الاجتماعي، أو أتواصل مع أستاذي حتى أسأله عن هذا السؤال شلون أحله شلون يعني، وهكذا.
فهذا كل ما يعني موجود بالكتاب، وإن شاء الله يكون نال إعجابكم. وبالختام نشكر المنظمة لهذا العمل الإداري الناجح، وبالخصوص الدكتور عامر لما بذلوه من جهد وتقديم معلومات قيمة، وللأخوة المشاركين كل التوفيق والنجاح. المحاضرة الدكتورة خورشيد، اختصاص تعليم الالكتروني. والآن يعني أستقبل منكم أسئلة إذا أعطوا أي استفسار أو أسئلة حول الموضوع. نعم. دكتور هدى، السؤال الأول يقول هل البرنامج موجود مجانا؟ لا العفو دكتور، هذا الكتاب الالكتروني ما موجود مجانا. يعني اخذته سنويا، كنت ادفع به حوالي يعني 5 اوراق، بس بعدين هم يسووا لك ديسكاونت، يعني يسووا لك ديسكاونت، يدزوا لك الابديت وعندهم يعني دعم كامل يعني. فشفته يعني حتى بانه هو تدريب داعم جدا يعني. خلاني استمر وياهم على مدى 3 سنوات. نعم دكتور. السؤال الثاني من يقول هل الفيديوهات والمرفقات سوف تكون جزء من برنامج الكتاب أم أنه رابط يستدعى من مكان آخر؟ هذه الصفحة اللي أنا أستاذ أشوف لكم إياها وبيها الفيديوهات، هاي أنا من تصميمي دكتور. أنا صممت صفحة بنهاية كل فصل، وكتاب مؤلف من قبل الدكتور إبراهيم بكر. هو يعني تشوف الكتاب من تأليفه، وبعدين الدكتور إبراهيم بكر هو اللي أعطاني الفيديوهات الخاصة به كامتازيا ستوديو. بعدين أنا حولت إلى رابط يوتيوب، واللينك نزلته للكتاب اللي يتقبل فقط روابط، يعني ما يتقبل لا يعني شلون احنا من كان كامتازيا ستوديو ما يتقبل ياخذ كامتازيا ستوديو. فهذا الروابط احنا نخليها. انت كتاب عندك فيزياء، عندك مدرس اي ماده، شنو اللي تريد تخلي روابط، حتى لو كان رابط من جامعه اخرى. يعني مثلا انا هسه استعرض لكم روابط خالتها هنا، هي مو يوتيوب، وانما روابط خليتها للكتاب كتعريف عن الكتاب. يعني كتاب يشرح فليبنج بوك، يعني ما له علاقه بالكتاب. وحتى هنا دخلت رابط الدكتور علاء اللي هو ساهم، اللي انا درست اسمه طبعا دولة. هذه رابط ويشرح عن الاي بوك ببلشر. هو يعني ساعدنا في كيفيه النشر في هذه المنصه يعني. نعم دكتور. ارجو ان تكون اجابتي واضحه يعني. السؤال الثاني يقول له سؤال آخر، يقول هذا الكتاب الأخير حيكون حجمه كبير لو صغير؟ يعني شنو دكتور؟ هذا الكتاب هو 244 صفحه. يعني ايش قد يصير حجمه ويا الروابط ويا الصور كله ايش قد يصير؟ حجمه ويا الصفحات هو اصبح حجمه ويا الصفحات 144. ليش؟ لان انا هاي الصفحات صارت اضافيه، فالكتاب ما بقى على صفحاته الحقيقيه. يعني هذه مثلا الورقه 19 هاي خليتها، فمن تصير يبدي تزحف الاعداد تزيد يعني، فما يبقى عدد الكتاب الاصلي اللي مطبوع كورق ما يشبه. يعني يمكن زادت بيه 10 صفحات او اكثر، لانه انا خليت الغلاف الامامي والخارجي، خليت هاي الصفحات 12 فصل يعني. بس هو ما يعترض عليها، تقدر تخليه له انسر وتدخل الصفحه اللي تريدها، يعني مو اشكال. نعم دكتور. يقولون يا ريت لو تعيد لنا شرح الخطوات شلون صممت حتى نقدر نستفاد، شلون صممت الكتاب وسوت التفاعلي. نعم، يعني قصدهم هاي المراحل.
نعم دكتورة نعم. نعم. بالبداية أول شيء أنت راح تشترك بالمنصة، تدخله كبي دي اف. دخلته كبي دي اف، عندك سكيمز، يقول لك عندك يعني هو أنا كان دافع 24 سكيمز، بس هم الأشكال هذه بالأبديت يزيدوها يغيروها. يعني كل ما تدخل تشوف، فأنا خليت الخلفية مالتي عبارة عن لوحة خشبية يعني، وخليت الكتابات فوق جوا مسطرتين. انت تشوف بالشكل هذا انه عباره عن مسطرتين، اكو اشكال يخليك اياها بالطول بالعرض، يعني هذا حسب اختيارك انت. فتختار الشكل، بعدين تبي تدخل تيبل اوف كونتنت. من جيت ادخل التيبل اوف كونتنت دكتور، اللغه اللي انطوني اياها ما كانت موجوده باللغه التركيه. يعني اذا كان الكتاب انجليزي وانت تريد تنزل كل انجليزي، راح ينزل لك اوتوماتيكيا التيبل اوف كونتنت. بس انا من نزلته راح ينطيني بغير لغه ما تفيدني، انا اريد انزله بالتركي، فبديت اكتبه يدويا. تبدي لك صفحه كامله تبدي تكتب تيبل اوف كونتنت وتبدي تسلسلها. بعدين صممت هاي الورقه اللي مبينه، هي ورقه ورديه يعني انا هنا شوفت لكم اياها. هاي الورقة هي اللي أنا صممتها، هذا كشكل وكمضمون وكفيديوهات وشلون أرتبها وش أكتب فوقاها. يعني هسه هاي الورقة الدكتور لو تلاحظ أنا كاتبتها بالتركي تعريفية، يعني يقول اضغط هنا تدخل إلى الفيديو الخاص بالأستاذ. الفصل هو الأول، فينطيك فيديو أول وثاني. هنا تقدر تضغط ينطيك انتراكتيف فيديو لأستاذ آخر إذا ترغب تدخل به. هنا أنا أنطيك ملخص للفصل وتقدر تضغط عليه وتدخل به. فهنا نرجع للتصميم مالنا. احنا صممنا هاي الصفحة بنهاية كل فصل. انت ما تريد تصمم هاي الصفحة بنهاية كل فصل ولا تخلي هاي الورقة، تقدر تخلي رابط تكتب يمه انه هذا فيديو للاستاذ. بس انا حبيت ان يكون اكثر وضوحا، سويتها بهذا الشكل وعندك الخيارات. يعني انت تختار صفحه، تختار الصفحه الرئيسيه بنهايه الفصل، تريد تخلي الفيديوهات مالتك كلها صفحه واحده. الاول يعني هاي حتى ضربت نجي على السكيورتي ستيج. قلنا بان السكيورتي ستيج بثلاث مراحل، وحسب ما ذكرت انه هذا هي الخاصيه اللي خلت الدكتور ابراهيم يقدر ينطي كتاب، لانه هم ملكيه الكتاب شيء يعني يعني ما ينطوا ايضا حتى الامانه. يعني انا عانيت معاناه سنه ونص ادور على استاذ ينطيني كتاب حتى إلى أن الله يعطيه الدكتور إبراهيم انطاني الكتاب وانطاني فيديوهات كانت ممتازة استوديو، وكان متخوف بأن ينزل كيوتيوب ويصير علنا. بس أنا خليته بأسماء وهمية، ما خليته اسم شخصي، لأن عملية البحوث دائما إحنا نكتب اسم الشخص أو نكتب شيء يلا نجيب اليوتيوب. فالحمد لله مشت الأمور. فهذا السكيورتي بثلاث مراحل: حماية كلمة المرور وتشفير المحتوى. والطريقة الثالثة أنا ما استخدمتها حقيقة، هي تحديد قائمة بالمجالات المسموح بها. يعني أنت إلما تريد تدرس هذا الكتاب إلى أي جامعة إلى أي تحدد، ما تدخل يعني وما تشتغل إلا بداخل الجامعة. فهذا الرابط الثالث ما دخلت فيه أنا، يعني كان يحتاج مني وقت وهذه حقيقة يعني للأمانة. بالنسبة لي الببلشنج ستيج، أنت وين تريد تنشر الكتاب؟ أنا سويت صفحة وورد بريس، هي صفحة ويب، ورأسا نزلت عندي بالوورد بريس وسويت بها ببلشنج. بس هسه الاشتراك مالي انتهى، فما اقدر اضغط على اللينك واشوف لكم اياه. يعني حقيقة شلون ينشر بالوورد بريس، وشلون سويت صفحه كامله للاسئله حول الكتاب وصفحه كونتنت اذا اكو استفسار او كل شيء سويتها بوقتها لطلابنا. وبالنسبه لكلاود، هو موجود بالكلاود، انت تقدر
تنزله على البي سي كمبيوتر مثل ما شفت انا منتهيه الصلاحيه مالتي، بس نزلته كبي دي اف موجود حاليا عندي على الكمبيوتر، وحتى البرنامج منصب عندي على الكمبيوتر ك يعني كتابلت وكسمارت فون، يعني تقدر تستخدموهم طلابنا، وهذا كان يعني شيء بالنسبه لهم استفادوا منه جدا. وكنت وياهم حتى بالشعبه اعلمهم شلون يستخدمون، شلون يدرسون، شلون يدرسون على المحاضرات، والحمد لله يعني. وبالنسبه الى شيرنج ستيج، هي تعطيك هي اوتوماتيكلي اللينك من ينطيك اياه، انت تقدر ينطيك صفحه مثل هذه، تقدر تضغط على الفيس او على اي مكان راسا تروح الرابط، او انت تعرف فيس شخص او تراسله عن طريقه وتدز له الرابط ويقدر راسا يفكه بكل سهوله. الدكتور عامر العفو، يعني نكون انا وفقت يعني بالاجابه لهم، يكون واضح يعني. سؤال اخير، يقول سؤال من مروه مشتاق، اقدر اربط الكتاب الالكتروني ببرنامج اخر، مثلا سؤال عملي يتطلب تطبيق في برنامج اخر؟ الصوت ده يوشوش عندي، ما سمعت السؤال رجاء. عيد دكتور، هل اقدر اربط الكتاب الالكتروني ببرنامج اخر، مثلا سؤال عملي يتطلب تطبيق في برنامج اخر، فهل استطيع استدعاء البرنامج حقيقة أنا الاخر؟ مو برنامج، ايش يقصد بالبرنامج الاخر دكتور؟ انا قدرت اربط اللينك مال الكتاب الالكتروني، خليته بمنصه ليرنينج مانجمنت سيستم، خليته بالمنصه. انا كنت مستخدمه منصه عالميه بوقتها دوتشيبو، خليته بالمنصه بدون ان اجي اخلي الكونتنت ولا انزل الفيديو، خليت اللينك ويدخلون عن طريقه، او انت تريد تنزل المحتوى للمنصه مالتك، هذا بحث اخر. يقصد ببرنامج اخر ما اتهمت الدكتور بالتحديد شو يقصد يعني. هل اقدر ان اطبق التمرين على سبيل المثال التمرين في ضمن الكتاب الالكتروني؟ اطبق الكتاب التمرين؟ دكتور عمر عيني ما فهم يعني شلون يطبق التمرين؟ دكتوره فتحي لك كويشن اند انسر يمك، فتحي من يمك وقولي السؤال الاخير. عفوا دكتور عامر، هنا دكتوره هدى دا يسال انه داخل الكتاب الالكتروني، اذا العفو داخل الكتاب الالكتروني هل يمكن يستدعي برنامج اخر تطبيق اذا عنده جانب عملي؟ يعني اذا عنده برنامج عملي يقدر يستدعي تطبيق اخر كبرنامج كيوتيوب او نعم، هو بس يخلي الرابط دكتور العفو، هو له امكانيه يخلي لك اي رابط، يوتيوب او بانتوم، حتى البانتوم ياخذه، وحتى اي رابط تقدر مربوط عليه. ثاني رابط عادي كان عندي شوفت لك اياه يعني موجود بالكتاب. اذا من خلال الرابط اللي يخليه المستفيد ممكن يستدعي برنامج ثاني داخل تطبيق الكتاب الالكتروني. اي نعم دكتور، نعم يقدر. نعم. يعني هسه انا عندي هاي الروابط دكتور، يعني ممكن انت بس رابط تضغط عليه راسا يجيك اي رابط تخلي انت، ما محدد. اللي داخل برنامج هذه الروابط اللي مخليتها راسا تفتح داخل الكتاب الالكتروني بالنسبه بالضبط، انت اي رابط خليته هنا بس اضغط عليه راسا يفتح عندك. هسه انا بالنسبه مره مشتاق، الاجابه كانت واضحه من دكتوره هدى حول سؤالك انه تخلين الرابط داخل الكتاب الالكتروني، مجرد الضغط عليه يستدعي البرنامج او التطبيق الاخر اللي تريدين تحتاجيه في الكتاب الالكتروني. نعم بالضبط دكتور، انت وضحت احسن مني، انا شويه اسلوبي يمكن مو سلس يعني للمشاهدين. اذا يسمح لنا دكتور عامر بسؤال دكتور. تفضل دكتور، تفضل براحتك. الله يخليك، الله يسلمك. دكتور يعني اشكرك على هاي المحاضره القيمه، فقط عندي سؤال يعني حتى يكون الكتاب انتراكتيف تفاعلي اكثر، هل اكو امكانيه انه ادخل فيديو داخل الكتاب؟ هل اكو امكانيه ادخل فيديو بداخل الكتاب؟ تسمعيني؟ نعم دكتور، هذه الفيديوهات اللي شوفت لك اياها دكتور هذه بالرابط.
هذا كله فيديو يوتيوب، هذا أنا محولته يوتيوب دكتور. Evet, sevgili gençler. burada يعني انا اشوفه بداخل الكتاب قصدي بدون زحمه معليش. هذا أنت بس تضغط عليه وبداخل الكتاب. görmediği küçük bir şey. لا يعني قصدي انه يعرض بداخل الكتاب، مو يوديني على رابط اليوتيوب. لا دكتور، يعني هو أنت بس أنت له خاصية إنه الرابط إذا ضغطت عليه راح يفتح لك، بس يعني بس مجرد رابط. يعني ما داخل من داخل. يعني هسه انا مجرد رابط يوتيوب، ياخذ يوتيوب وبانتم بينتو يصور اسمه. نعم. ياخذ اللينك. نعم. لان اكو بعض البرامج تخليك تقدرين انه صفحه كتابه والصفحه الثانيه بها يعني بها يوتيوب كامل، بها الفيديو كامل بدون رابط. يعني ما احتاج انه اضغط على الرابط، هو يطلع بالواجهه انه اليوتيوب دا يعرض. نعم فهمت قصدك دكتور. نعم. يعني من ضمن صفحات الكتاب، من ضمن الصفحات. نعم فهمت. أنا لا، هذا حقيقة هو الشكل مثل ما وضحت لكم دكتور. بس أنا يعني هذا اللي تقول عليه دكتور ما شفته لا 3D issue ولا بالكتب، يعني يمكن هاي منصات جديدة حاليا. شكرا دكتورة. شكرا دكتور عامر. بعدين الدكتور عامر نساعد احنا بالاسئله شويه. اكو سؤال هنا من علي يقول هل هذه البيئه تكون ممكن نستخدمها داخل الجامعات بدون نت؟ يعني دكتوره هدى انه ممكن تكون اوف لاين بدون نت داخل الجامعه ممكن يستخدمها؟ دكتور يعني اذا بدون نت يعني الروابط ما تشتغل، بس هو ككتاب عادي يعني تقدر تخليه على البي سي كمبيوتر تفكه وتباوعه تشوف الاسئله بكتاب ورقي يعني. بس هي اللي شنو الهدف منه؟ الهدف منه نريد انتراكتيف. حتى تريد انتراكتيف يكون استفاده اكثر وبحلول للاسئله، يعني انا عندي مثلا فصول بها حلول للاسئله للطلاب يعني، فالفيديوهات ما تشتغل بالانترنت دكتور. اذا ممكن نطبق الحالتين يعني انه اوف لاين واون لاين. في حاله الاون لاين وجود انترنت، خدمات البرنامج هذا اللي تحدثت عنه الدكتوره هدى راح تكون افضل وذات تطبيقات اوسع عن طريق سحب الفيديوهات. دكتوره اكو سؤال ايضا هنا يحتاج اسم البرنامج. البرنامج هذا برنامج الكتاب انه تحدثتي عليه انت، بس اكو سؤال اخر يقول يا ريت تعيد اسم البرنامج من نحصله. هذا دكتور اسمه فليبينج بوك ببلشر، هذا الكتاب هذا هو اسم الكتاب، وحتى هذا الرمز مالته مثل الكتاب. واذا يريد اي معلومات عنه كامله موجوده عندي كامله، لان اني نزلت قسم من معلوماته باطروحتي كانت موجوده عندي اي معلومات، ويقدر يتواصل وياي اذا يريد يعني تراسل الشركه يعرف، او بس يكتب حاليا اذا يريد يعرف من فليبينج بوك ببلشر بس يكتب راح تجي روابط هوايه ويقرا اشكال والوان. شكرا جزيلا دكتوره هدى لمحاضرتك القيمه، شكرا لجهدك، شكرا للتعب مع حضرتك. اكرر اعتذاري لحضرتك انه هي الامور صارت مخربطه علينا ومستعجله حطيناها بهالطريقه، بس حضرتك ما قصرتي واحسنتي وربي يوفقك، والف شكر لحضرتك. ومشكورين، وانا اشكر جميع العاملين بهذا المجال، واقدم يعني وكل التوفيق والنجاح للاخوه المشاركين، واخص بالذات الى الدكتور عامر ومشاركتي بهذا المؤتمر، وان شاء الله بلقاءات اخرى قادمه منكم نستفيد. شكرا جزيلا دكتوره، شكرا لقاءاتنا الجايه ان شاء الله. ان شاء الله من دكتور دكتوره. بس لا مساعد نحن نسوي ستوب شير من يمك، سوي ستوب شير، سوي ستوب شير. بامان الله. بامان الله. اخوان مره اخرى يعني بس الى ان ما يدخل دكتور كوليك نحب ناكد على باكر عندنا محاضرتين مره اخرى نعيد التبليغ. اولا اليوم احنا مستمرين ويا حضراتكم الى ساعه 1 بالليل. هسه عندنا ورا السيشن الجاي دكتور جون كوليك المحاضره مالته اللي القيت في المحور السادس، محور استراتيجيات التعليم، حول يعني النظريات الجديده في التعلم واليه التعلم وموضوع الاعصاب وطريقه التعلم. هاي عيده بناء على الطلبات الكثيره اللي حقيقه ما وقفت علينا، عيدوا 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 عيدوا، فلذلك احنا يعني ان شاء الله نعيد المحاضره اليوم. هو الرجال
تقبلها من عندنا، انه ما يعني اصلا هو ما اخذ وقته اصلا لانه صارت ضيقه الوقت علينا، فلذلك نعتذر من عنده. وهسه احنا نعطيه مجال لمده ساعه يوضح لنا. وكذلك عندنا ورا مره اخرى حيدخل عندنا ورا نشرح موضوع الستودنت انفورميشن سيستم، لانه ثيوريتيكال بيس حاليا مال التعليم الالكتروني بالعالم يربط ربط كامل ما بين الستودنت انفورميشن سيستم والليرنينج مانجمنت سيستم، يعتبرهم سيستمين اثنين، وهي تجربه حقيقيه مطبقه. وحتى عندنا مطبقه بجامعه الكوفه وجامعه بابل وقسم من الادب الجامعه التكنولوجيه. حقيقه الموضوع مستحق من عندنا وقفه عليه حتى نفتهم الموضوع، ومن ثم تعود تكمل مساعده الدكتور جون كوليك محاضرتها الساعه 12 بالليل. متاسفين احنا مضطرين للتاخر لهذا الوقت، بس الجدول كلش ازدحم علينا وبعد ما عندنا مجال انه بس هاي التوقيتات. عندنا غدا باكر جلستين، الجلسه الاولى جلسه الظهر هي مخصصه للمبرمجين العراقيين اللي عاملين بالفريق الوزاري واللي عندهم امكانيه، وحنستعرض 3 أو 4 من عندهم حيقدمون برامجياتهم العراقيه ومنجزاتهم البرمجيه اللي حقيقه نفتخر بها. على كل دخل الدكتور جون كوليك هسه بس على قد ما احوله. وعندنا ورشه الليل هي ورشه عراب التعليم الالكتروني العالمي او التعليم الالكتروني، او خلينا نقول اللي اوجد التعليم الالكتروني بشكله الحالي اللي هو دكتور بدر الهدى خان، ويا الدكتوره رئيس الجامعه المصريه الالكترونيه وحاليا مساعد رئيس جامعه سيناء. وحتكون جلسه غنيه جدا، ويعني ان شاء الله نستفاد من عندنا كلتنا، وحنحاور حوار عميق جدا ومتحضرين له بالاسئله، محضرين له جوقه اسئله مثل ما يقولون. شكرا جزيلا لحضراتكم. Hi, Dr. John. How are you? Hello, Dr. good John, evening. how are you, sir? Good evening. How are you, sir? I'm good. I'm good, thank you. Thank you once very again for much inviting me. It's a great honor to take part. Yes, thank you, sir. I want to thank you that you are accepting our invitation again, because a huge number of requests asking Okay. for just to repeat your special session for us, because it is very important, and we are sorry that the time was not enough you for in the first introducing for the lecture from you. Truly now it's open for you. We are welcoming you again. Thank you and thank you and thank you. Truly we appreciate that from you, that you are helping us. We will never forget that from you. Thank you. The line is for you, and you are free to start. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Okay, first of all, I'd like to send my greetings again. Thank you very much for inviting me to take part in this online conference. It's a great honor. I'm delighted to have an opportunity to do so. Once again, I would love to be there with you in person, but I understand that because of the unfortunate situation that we are in globally, that we're doing it this way. But nevertheless, thank you once again. So first of all, can you hear me okay? And you can see me okay? Everything is okay. Okay, everything is okay. So what I'm going to do is I'm going to share my screen. There we go. Okay, so can you see my screen okay? Yes, yeah, clear. Excellent. So in the last session, when I spoke earlier in the week, I spoke about neuroscience and the latest discoveries in how the human brain learns, how we understand, how we remember things. And I talked a little bit about the effect, the influence, the implications this will have for education. As I said at the time, neuroscience, modern neuroscience, is a very new discipline. So we're learning things all the time. Some of them we're not sure about yet. Some of them we're confident enough to be able to start to apply them in the classroom. So what I want to do this time is I want to talk a little bit about neuroscience. I will do
I'll do a summary of some of the things that I said last time, but I also want to talk about some other aspects of neuroscience. I want to talk about some of the beliefs that people have had that that are wrong, that have had an influence on teaching and education, but we need to stop using these ideas. I also want to talk a little bit about artificial intelligence, and I want to talk a little bit about the difference between human intelligence and artificial intelligence, what this will mean for education, and what this will mean for human society. So let's begin by talking about what are called neuromyths. Now, a neuromyth is a belief about the brain. It's a belief about how we learn that is incorrect. There are a lot of these ideas, and there are a lot of these ideas in education. It's very important for us as teachers, as educators, to know the difference between what is accurate and what is not accurate. So I'm going to give you some examples. First of all, there is a belief that we only use 10% of our brain. You may have heard this. You may have heard people saying that human beings only use 10% of the brain's power. This is not true. This is an old belief. It's about 100 years old. It comes from a mistake where doctors and researchers 100 years ago said, we only understand what 10% of the brain does because our knowledge is so limited. And people change this. They change the meaning of this to basically say we only use 10% of our brain. It's not true. We use all of our brain. The brain is very efficient. It's very powerful, and there is no part of our brain that goes to waste. So this is a typical example of what we call a neuromyth. It's a belief that is incorrect. Another one, and this is very common. There is a very strong idea that as we get older, the power of our brain gets less. You may hear a very common belief that once we are about 20 years old, our brain stops growing. And from then on, the brain starts to get weaker and weaker. Our understanding gets weaker, and our ability to learn goes down. Again, this is not true. There is no evidence for this. What happens is that the way we learn changes. So an adult will learn in a different way to a child. But as long as we are healthy, as long as the brain is healthy, then we can continue to learn, to develop our intelligence, to learn new things for our entire life. This is very important, certainly for lifelong learning. Again, our brain continues to grow and develop and change throughout our entire life. Another very common belief is that the brain is divided into two halves. There is a belief that the left brain, the left side of the brain, deals with numbers and logic and that kind of thing. And the right side of the brain deals with creativity, with music, with shapes, and with color. Again, this is
it's a nice idea. It was very popular in the 1960s. It's not true. The brain is much more complicated than this. We do know that different parts of the brain do different things, but it's not a simple left brain, right brain. One of the reasons that this kind of idea became very popular, certainly in the 1960s, is that particularly in America, and particularly on the west coast of America, you had the growth of this new kind of counterculture movement, this kind of experimental movement that was interested in different states of consciousness, exploring different states of consciousness, exploring different types of art. So they became very interested in the idea that in here, inside our head, there is a genius that is waiting to escape if only we could find the right way. So all these theories of 10%, we only use 10% of the brain, left brain, right brain, the idea if we use them together, suddenly our brains will become so much more powerful. It all begins round about this time. Again, it's a nice idea, but it's not backed by science. Another theory is that human brains are like computers. So that the brain has a memory, like a computer memory, and that it has a processor. So when we think, it's processing data from our memory, and that all of the complicated nerve cells, all the brain cells are like the circuits in a computer. It's a nice idea. I'm going to talk about this in more detail when I talk about artificial intelligence. But again, it's not true. The brain is nothing like a computer. What is interesting about this is that if you go back in history, and if you look at what people used to think about how the brain works, then it's very interesting to see the connection between society and culture and ideas about the brain. For example, in ancient Greece and ancient Rome, people thought the brain, they thought the mind was like a building, because in those societies, the most advanced technology was architecture, and they built beautiful, complicated buildings. So they thought the mind was like a building, and they thought that when you remembered things, it was like putting objects inside a building. And then when you remembered something, you brought the object out of the building that was your mind to look at. Then if we go into the 19th century, if we go into particularly in Europe during the Industrial Revolution, people's ideas about the brain changes. So they no longer think that the brain is like a building. They now think it's like a machine, because at this time, the most sophisticated, the most complicated technology was a machine. It was a steam engine. So they said the brain is like a steam engine. The typical image of people with steam coming out of their ears when they get angry or when they're thinking hard comes from this idea that the brain is like a steam engine. So if you think about this, what is happening is that in each society, at each time in history, people are looking at the most complicated technology that they have and saying that is what the brain is like. So now
when we come to the 20th century and we come to the 21st century, what is our most sophisticated, what is our most advanced technology? It's the computer. Therefore, people say the brain is like a computer. It's, again, it's a nice idea, but it's not true, because the brain is nothing like a computer. And when I talk about artificial intelligence, I will show you how artificial intelligence and the brain are completely different. Another common myth, another common neuro myth is the idea of learning styles. This is very common. There is a strong belief that different children learn in different ways. Some children are visual learners, so they learn by seeing things. Some people are auditory learners, so they learn by listening. Some people are kinesthetic, which means that they learn by doing things, by making things. Some people are logical and mathematical. Again, this is very common. I come across this a lot when I'm talking to teachers and principals around the world. The idea that different children need different styles of teaching in order to understand. This is a theory that was developed in the 1970s and in the 1980s, and then it was proved to be wrong. In fact, let me show you. If I show you the history of this idea, you can see what happened. So in 1983, Howard Gardner published the theory of multiple intelligences. So Howard Gardner said, some people learn by seeing, some people learn by hearing, some people learn by doing. 10 years later, in 1994, a researcher, Sternberg, showed there's no evidence that this is how we learn. In the year 2000, Howard Gardner himself said there is little evidence that this is true. 2004, 2009, 2015. Each study, each piece of research that was done on multiple intelligences showed that there's no evidence that some people learn by seeing, some people learn by hearing, some people learn by doing. It is a myth. It's what we call a neuromyth. And yet, when I go around the world and I talk to teachers, I talk to principals, there are still a lot of people who believe that different children, learn in different ways. So the question is, why does this happen? Why do these theories continue to be popular even when scientists have shown that they're not true? Another very good example was a study that was done about 10 years ago or 15 years ago that seemed to suggest that if you eat a lot of fish, it makes you smarter. That the brain's power, the brain's ability to learn improves if you eat a lot of fish. This was very popular for about 15 years ago. And then about 5 years ago, scientists did a big study and they showed that there's no connection. There is no link between fish and intelligence. Yet, people still believe that if you eat a lot of fish, if you eat fish oil, it will make you smarter. If you give your children fish oil, it will help them pass their exams. So why does this happen? Why do we keep seeing this problem? A lot of this is
caused by the difficult relationship between research, between scientific research and the classroom practice, between scientific research and education. Why does this happen? Okay, let me give you an example. Why do neuromyths, why do these myths persist? Let's imagine that Dr. John is a scientist, he's working in education research, and he comes up with a theory about how the brain learns. Now, because he is a scientist, what he will do next is he will publish his method, how he did his experiment, and he will publish the results for all the other scientists in the world to test. So I'm Dr. John. I've published a theory about the brain, and I said, here you are. This is what I think. This is how I did the experiment. These are my results. Please test them. What will then happen is all of the scientists, all of the researchers working in my field all around the world, they will test my method to make sure my method is a sound, it works, and they will check my results. Now, because I'm one scientist, I might have done an experiment with 1,000 students, 1,000 children, or 1,000 subjects. When all of the scientists around the world test my method and test my theory, they will do it with hundreds of thousands of examples. And so they may well discover that what I said was my theory is not correct. Now, the problem with this is that it takes a long, long time. This can take 10 years, it can take 15 years. So you have a gap, you have a long gap between a theory being suggested and a theory being tested. So I'll give you an example of what happens and why it goes wrong and why we have a problem in education with these neuromyths. So let's say in 1968, Dr. John proposes a theory, does an experiment, and he said that, let's take carrots and mice. So let's say that in my experiment, I fed mice carrots, and it seemed to help them, it seemed to make them smarter. So I then publish my results and I publish my theory. What happens then is that in the newspapers, in the magazines, in education, for example, people will hear this and will go, oh, that's interesting. That's an interesting theory. So they publish it. And suddenly everybody hears in 1968 that carrots make you smarter based on my theory. So if children eat lots of carrots, it will help them with their exams. And time goes by, and this idea that if you give children carrots, it will make them smarter, that continues. That becomes popular. It becomes popular in classrooms. It becomes popular in schools. It becomes popular in the media. Meanwhile, all of the other scientists in the world have been looking at my method and they've been testing my results. And 1976, the other scientists say, okay, we checked your method and we checked your results, and we've repeated your experiment, and we now believe there is no link between carrots and intelligence. Eating carrots will not make anybody smarter. But the problem is, this information does not go to the public. What tends to happen is that in 1968, the theory sounded really interesting, so it was published. But by 1976, people are not interested in the results that come out. It's not interesting. It doesn't make good journalism. And so the information that says this is wrong does not get to the classroom.
It does not get into the newspapers. It does not get into the media. So even though in 1976, Dr. John's theory was shown to be wrong, the idea that carrots will make you smart will still continue to be popular, still be a popular idea. This happens all the time. You have an initial theory, everybody gets excited, the theory is then proved to be wrong, but the information that the theory is wrong doesn't get through to the general public. So they continue to believe in what was wrong. So this is why we have a problem with ideas about learning, ideas about neuroscience that have been proved to be wrong, but they continue to be popular in education. Left brain, right brain, learning styles are two very good examples. And particularly in newspapers and in the press, and you get reports in the newspaper saying things, again, based on a misunderstanding of science. These are some very good examples. This is from a newspaper in England. Facebook can give you cancer. This is an example, again, in the middle you can see about fish oil. Fish oil will make you smarter, or the latest one is that blue light is bad for the brain. These are all popular newspaper and magazine stories based on an initial theory that is later proved to be wrong. What you should do when you read these articles in the newspapers, when you read these articles in magazines or hear them on the radio or see them on TV, listen to the language, because you can see the language they're using. They're saying Facebook could give you cancer. Screen time might change kids' brains. Research suggests there could be a problem, there might be a problem, there may be a problem. What they're doing is, it's very clever. They are making you worried, they're making you concerned, but in reality, what they're saying is that these things might be true, but we don't know. But what people hear is, they hear the bit that says this might be true. What they don't hear is we don't know yet. So this is an example of how the problematic, I just wanted to show you the problematic relationship between research, scientific research, neuroscience research, and actual education and practice in the classroom. So, to recap from the session that I did earlier in the week, what do we actually know? Well, we know that where the brain contains millions of brain cells, and the brain cells are connected by what we call synapses. Here you see two synapses. When we have a thought, a chemical message passes between the two synapses. It jumps the gap. If that message is never repeated, then that gap, that link disappears. But if that message is repeated and repeated and repeated, it gets stronger and stronger and stronger until the brain cells become physically connected. At that point, the knowledge becomes part of your long-term memory. And the example I gave was learning to ride a bike. When you started to learn to ride a bicycle, the signals were passing between the synapses, and every time you tried, the signal went along the same path, and it got stronger and stronger until you had a physical connection. At that point, you had learned to ride a bicycle, and because it's a physical connection in your brain, you will never forget. So repeated signals across synapses leads to a permanent and anatomical change, a permanent connection. That's how the brain builds up knowledge.
It builds up knowledge by creating these incredibly complicated patterns that are within these brain cells that become physically connected. And even just thinking, even just daydreaming, or even when you're sleeping and you're dreaming, or even when you're even just when you're asleep, all the time, your brain is sending signals along these complex pathways, of brain cells, and every time the signal goes along a connection, it makes it stronger. So it's very important to understand that even just sitting and thinking, or children who appear to be daydreaming, their brain is strengthening, making stronger the patterns of knowledge that are inside their heads. As I said, the brain is a pattern generator. We are designed to understand the world around us as incredibly complicated patterns. So every second, through our eyes, through our ears, through our senses, we are receiving incredibly complex amounts of information into our brain, and that becomes part of a huge pattern inside our heads. So we learn by seeing patterns, by recognizing patterns, and creating patterns inside our mind. We learn by making things that we want to learn. That's how the brain. Remember, for those of you who were here earlier in the week, I talked a little bit about how the brain develops. So when a baby is born, it's basically a big face, and it does not yet have a highly developed brain. But at the age of about 3 months, suddenly the brain grows at billions and billions of connections, millions and millions and millions of brain cells suddenly appear inside the head, and the head suddenly changes shape. You will notice, any of you who've had children, suddenly when your child hit 3 months, the head goes boom, like a balloon. A 3-month-old baby has about 20% more brain cells than an adult, but there's no organization. It's just chaos. It's just lots and lots and lots and lots and lots of cells, lots of connections. What happens then is, because the brain is very efficient and very organized, it will then start to organize, and it will start to get rid of brain cells very quickly. So as the child grows older, the brain stops looking like this and becomes more organized into pathways. It becomes much, much tidier. So this is the brain of a primary school child. So all that crazy growth, all that crazy disorganized chaos has been reduced to a very organized series of connections inside the brain. That's what happens up until the age of about 11 or 12, because then with teenagers, we then look at teenagers, when children start to become teenagers, then the brain changes again. And the first thing that happens is that you suddenly have massive, massive growth again. So you have 2 periods of huge growth inside the brain in terms of the number of brain cells and the number of connections. When a child is 3 months old, that's when you have the first burst. And then when a child becomes a teenager, 10 or 11 or 12, the brain again has a massive amount of growth. So teenage brains are very, very powerful. But also there are other changes that happen within teenage brains. For example, for some reason, and we don't really know why, teenagers suffer from something very similar to jet lag.
For some reason, the part of the brain that understands what time it is doesn't really work properly. Now, any of you who has or has had teenage kids knows how difficult it can be to get them going in the morning. That's not because they're lazy. Teenagers are not lazy. Their internal clock, the clock inside their head, is actually 2 or 3 hours different to the actual time. They're jet lagged. Teenagers are jet lagged. We don't know why, but that is one of the problems why they find it so difficult to get up. Now, most education systems throughout the world start early in the morning. In England, we start school at 9 a.m. In Switzerland, they start school at 7:30 a.m. For teenagers, that's really hard because they don't become fully awake until the middle of the morning, till 10 or 11 o'clock because of this jet lag. So we need to think about how we organize the school day for older students, because this is a physical system inside their head. The other thing, and again, if you have teenage kids, you'll understand this. Teenagers don't really understand danger, particularly boys. They suddenly start to want to seem to test themselves, to test the boundaries of safety. Again, this is not because they're being naughty or bad. It's because there's a part of the brain that makes a connection between cause and effect. So for cause and effect, so for example, if I do this, this will happen in the future. The part of the brain that understands that can understand that if I do something, if I do this action today, it will have an effect tomorrow or the day after, that part of the brain does not develop fully until we are in our mid-20s. So teenagers and young people, they struggle to make the connection between cause and effect. This is why teenagers can often do things that to us as adults seem to be wrong. They seem to, they seem to make silly, they don't seem to be able to make the right decisions. They will make a decision that as an adult, we see that's the wrong decision to make, but they don't see it. That is because the part of the brain that can make that connection does not physically exist yet. Or if it does exist, it's not fully developed. So the best way to describe a teenage brain is it's very powerful, it can learn extremely quickly, but it's got poor steering. Teenagers don't have full control over their thoughts, their ideas, and how their brain works. So you have a very powerful machine with bad steering. And as I said, particularly cause and effect, that connection between cause and effect, that is not fully formed until we are about 24 or 25 years old. So when we are giving young people positions of responsibility, we need to remember this, because they may make decisions that may not be the right decisions simply because that part of their brain is not fully developed yet. So as I explained last week, these are the things that neuroscience is now telling us, the latest discoveries in neuroscience. First of all, the concept of lifelong neuroplasticity. Neuroplasticity means the ability of the brain to change and develop and grow and adapt for our entire life. Like I said, the idea that once our brain
once we are in our 20 years old, then our brain will never change. That's not true. The brain will change and grow and develop throughout our entire lives. Secondly, we learn by playing. We are designed to learn by playing. That's what higher order mammals do. That's what humans do. We should embrace failure. We are designed to learn by trying something and then failing. When we fail, there is a chemical inside our brain called serotonin, which improves our ability to learn. If we try something and fail, our serotonin levels increase significantly. When you learn to walk by trying, failing, trying, failing, trying, failing, until eventually you learn how to walk. That's how we are designed to learn. So we must embrace failure. We have to stop this culture whereby, particularly in schools, the idea of getting something wrong is seen as bad. That's not helpful. From a mathematical point of view, the brain understands patterns, it understands ratios, and it understands logarithmic scales. We can do this automatically because, as I explained earlier in the week, these help us with survival. We understand ratios because that tells us how we can keep ourselves safe if we meet something that might be hostile. Logarithmic scales help us understand distance between us and, for example, food or predator. And finally, neuroscience also shows us that emotional security is very, very important to learning. Basically, if we are frightened, if we are under stress, if we are suffering from any kind of negative emotion, this has a physical effect on our ability to think. Basically, stress physically reduces our ability to think. So if we're going to make sure that our children and our students can learn the best way they can, we need to give them an emotionally positive and an emotionally supportive environment. This is very, very important. So this is human intelligence. So that's a summary of what I talked about earlier in the week. And I've also talked a little bit about some of the neuromyths, the wrong ideas about how we learn. What about artificial intelligence? Because we are now living in a world where artificial intelligence is increasingly becoming a very important part of our society. And in education, particularly, artificial intelligence is now being used to support education systems. And typically, artificial intelligence is being used increasingly to analyze big data, because now we have the ability to gather huge amounts of data about individuals, about students, about buildings. But this data is so big, there's so much data, that humans cannot analyze it. We don't have the time, we don't have the ability, and we do not have the skills to analyze all this data that we are creating. So now we are developing artificial intelligence. And the idea is that artificial intelligence will be able to analyze this data and then help us by giving us advice or supporting us in decision making and how to organize our society. So that's one of the main reasons why we are developing artificial intelligence. But what is the difference between artificial intelligence and human intelligence? I've talked about neuroscience, and I've told you about how neuroscience is telling us about how the human brain works. How does a machine brain work?
What does it mean in terms of our relationship to artificial intelligence? Now, if you remember at the beginning, I said that we believe, a lot of people believe, that the brain is like a computer. It's a myth, but it's a very popular myth. And this is a lot of early artificial intelligence was based on the idea that we can design a computer that is as clever as and like a human brain. So a lot of early artificial intelligence research was based on trying to build a computer that was like a brain, because we thought the two were very similar. But actually, artificial intelligence and human intelligence are very, very different. In fact, human intelligence and artificial intelligence are completely different. And this has a very big implication for our relationship with AI in education, in society, in general. What are the differences between artificial intelligence and human intelligence? Humans have what is called general intelligence. Our brains are designed to help us do anything that we can physically do. So a human being can learn to ride a bicycle. A human being can learn to cook a meal. A human being can learn to sing or compose music. A human being can learn how to build a space rocket. And that same human being can learn to speak a different language. So we have a general intelligence. Give a human a problem, any problem, and they will be able to try and solve it. Artificial intelligence, historically, artificial intelligence is specific. So most artificial intelligences can do one thing. And the obvious example is a chess program. So we can create, or we have, an artificial intelligence that can play a game of chess and can beat the best chess player in the world. But that artificial intelligence cannot learn a foreign language, cook, or ride a bicycle, because it's a specific, very specific intelligence. So this is one of the great challenges with artificial intelligence. At the moment, we can only get them to do one thing extremely well, one or two things extremely well. We have not yet developed a general artificial intelligence. The next thing is that, as I said, the human brain understands and learns by creating patterns, by seeing patterns and building patterns inside the brain. Artificial intelligence works through probabilities. It basically, I'll give you a very specific, the best way to explain this is to give you a very specific example. Let's take marking an essay. Now, if I used to teach English literature at university, and I would ask my students to give me an essay at the end of the year, and I would grade their essay. And I marked an essay by, I read it, I understood what the student had said, I looked at the argument, I looked at the evidence, I looked at the grammar and the spelling, I read it very carefully, and then I gave them a mark, A, B, C, or D. That's how a human being would mark an essay. Artificial intelligence marks an essay in a completely different way. And in America and in other parts of the world, they have developed artificial intelligence for marking university essays. So what you do, and again, it's based on probability. So what you do, first of all, is you give the artificial intelligence hundreds of thousands of essays.
You give it hundreds and thousands of Microsoft Word files that are essays written by students. And you divide them into A, B, C, D. So A essay, B essay, C essay, D essay. And you give the artificial intelligence as many essays as you can. The artificial intelligence then builds up what is called a probability map. So it will analyze all the data and it will say, okay, based on the data, based on the physical data, based on the bytes, the zeros and the ones in these files, I can see that an A essay looks like this. A B essay looks like this, a C essay looks like this, and a D essay looks like this. So as you can see here, probability map. So if I write an essay and I give it to the artificial intelligence analyzes the data shape, the shape of the data. If that essay shape matches an essay within the A essay area, this A essay zone, this probability that it falls within this area, I get an A. Unfortunately, my essay, the shape, the data did not fit the probability map of an A essay, and it ended up down at the bottom. I got a C. Now, an artificial intelligence can do this process. It can basically mark thousands of essays a minute. When a human marks an essay, you have to read the essay, you have to understand it, you have to mark it. It would take me 30 minutes for one essay. With an artificial intelligence, with a probability map, it can mark, in the same time, it could mark 1,000 essays. But again, it's not based on any understanding. It's not based on human analysis and reasoning. It's based purely on a completely different type of analysis, which is a probability map. That's the biggest difference between human intelligence and artificial intelligence. And finally, a big difference also is that at the moment, our intelligence finds it very easy, because it's based on patterns. We can very easily recognize a pattern even when that pattern is covered or obscured or changed. Artificial intelligence finds that very difficult. I'll give you quite an interesting example. A human being seeing this person, for a few seconds you think, whoa, I don't understand that. But very quickly you can understand that is a face, it's a human, and he's just put pictures of eyes over his face. An artificial intelligence, for example, face recognition software, would not understand what it was seeing because it's brittle. It does not have the flexibility to be able to handle extreme differences. So whereas a human can see that and say, okay, that's somebody wearing very strange makeup, a machine would look at that and go, I do not understand. So that's another difference between human intelligence and current artificial intelligence. Now, one of the biggest debates and one of the biggest discussions about artificial intelligence is about the notion of consciousness. Human beings are conscious. When we look in a mirror, we see ourselves and we think, that's me. We recognize ourselves, we understand ourselves, we think of ourselves as being like the driver in a car inside our head. We are conscious. I know I am me. Artificial intelligence does not have self-consciousness yet. It's not consciously aware. The problem is, the big problem for us as humans is that neuroscience has not yet found
has not yet located the mechanism inside the mind that makes us self-conscious. So if we do not know what makes, if we cannot recognize our own consciousness in a human, then we cannot recognize it in an artificial intelligence, particularly if that artificial intelligence is a different type of intelligence. So you may have heard of this term, the singularity. And the singularity is a phrase created by the scientist Stephen Hawking, and it means the point, the time, the moment when artificial intelligence becomes self-aware, and the artificial intelligence starts to think, I am me. An artificial intelligence looks in the mirror and says, that's me. So that is known as the singularity. Some people think it will happen soon. Some people think it may never happen, but it's something we have to be aware of, because for humans going forward, we may find ourselves having to live with artificial intelligence which has become self-aware and self-conscious. And the moment it becomes self-aware, then it will start to pursue, it will start to follow its own agenda. It will start to follow its own goals. We have to make sure that human goals and artificial intelligence goals are going in the same direction. So we have to make sure, as we develop artificial intelligence and as we start to work with artificial intelligence, we have to make sure that if and when it becomes self-aware, that we both want the same thing. Because if we don't, then we may have a problem. So in the future, I think now, as we develop artificial intelligence, as we use artificial intelligence in education, in society, we need to make sure that two things are happening. First of all, that we understand our own intelligence and how it's different to artificial intelligence. And secondly, we need to understand how to develop our relationship with artificial intelligence. What I see, I think for us, particularly when we're educating students, that in the future, we will have students who are using technology as tools, that they are self-aware. This is what I talked about earlier in the week. One of the most important skills that we need is self-awareness, an awareness of how we think, of how we learn. Because if we are aware of how we learn and how we think, then we will be aware of how best to work with artificial intelligence. So this again is the future. It may be the distant future, it may be the near future, but I think it's something we need to think carefully about. So I hope that's been interesting. What I've done today is I've tried to talk a little bit about some of the beliefs about the brain that still persist in education, but have been proved to be incorrect. I gave a summary of some of the ways in which the brain works. And then I also wanted to talk to you about the main differences between human intelligence and artificial intelligence. I hope it's been interesting. As I said, it's been a great honor and a privilege to be able to speak to you at this webinar. And thank you very much. My presentation is finished. So I'm happy for any comments or questions. Yes. Thank you, Dr. John. I think Dr. Amr is not here now. We have some questions for you. Actually, this is very interesting webinar. Yeah, it really is very interesting. For me, I have just two questions for you. Then actually, I will go to the another questions by the participant. Are you agree? Oh, absolutely. Yes, please go ahead. Thanks. You said that just one question. You talk about remember or to learning. Which method you expect to remember, by doing, or by hearing, or by watching for learning?
Well, the human brain learns by doing all of those things. We are designed to be more visual because if the information that goes into our brain, we tend to focus more on the visual. Again, that's because of survival, because you will see something that's dangerous usually before you hear it. But the brain is designed to learn by, if you want to learn best, then you need to give information to all of your senses. To your, sorry, let me turn my video on again. Yeah, there we are. Okay. Okay. You need to, if you want to learn most effectively, then you need to give information for your eyes, your ears, for your touch. The more information you have, the more input. If you only have one input, it's not as powerful as 2 or 3. So as much as you can. Yes, because there's some of type of teaching which is called problem-based learning. So in working as a team, when working as a team, this is the best for learning. For example, there is actually example said, "Show me, I will remember." Yes, there's yes. a saying, isn't there? Yes, yes. I think working. I think if you're learning something, if you can learn it in as many different ways as possible, that is the most powerful way of doing it. I think, as I said, primarily we tend to be visual, but having said that, the more experience you have in different ways. I'll give you a good example. I saw somebody learning to read, and they were having real difficulty. They found it very difficult. If you showed them the letters on a piece of paper, they found it really difficult. And then if you told them, they were also find there's something missing. And then somebody gave them some letter shapes. And as soon as they had the letter shapes, suddenly everything fell into place. Suddenly they understood, because they just needed that extra little piece of information to complete the picture. And that was a very good example of how you need multiple sources of information to be a most effective learner. You are right. All of them is connection together, actually, all the senses. Yeah. Okay. Yes. Absolutely. Yes. Another question, actually, as well for me, this question. Then I will go to the another participant questions. You said at the beginning, still the people thinking that there is no relation between smart brain and the carrot. There is for eating right. carrot, and as well there is no connection between oil fish. Fish oil, yes. So do you mean, or do you think the healthy food is not actually increasing smarting? No, I think I think exercise and healthy diet. Yes, absolutely. You need to have a proper. If you don't eat properly, if you don't exercise, then your brain won't operate as well. So a healthy diet and exercise is very important. But the idea that one food is a magic food, whether it's oil or carrots, somehow if you eat this, it will make you much smarter. That's not true. Yes. There's no evidence for that. But certainly, if you want to learn effectively, you should eat healthily, and you definitely should exercise. All of that, because you'll become a healthier person, and a healthier person. If you're healthy, all of you is healthy, including your mind. You're right. You're right. Thanks, John. We have some questions from the participant. I will go to these questions. May I ask you how we can extract and analyze EEG signals? Oh gosh, that's not a question I can answer. That's a very technical question. Yes. I don't know. I don't know how that. But yeah, I know what an EEG is, but in terms of clinical analysis of it, I'm sorry, that's not something I'm an expert on.
I do apologize. Okay. Another question is, what about cooking in an aluminum pan or food? Does it have a bad effect on the memory in aluminum compound? I'm not sure the details on that. I mean, I think that it's one of the. I'm not sure if there's any evidence that that causes any problems. It's very rare for one thing to have a massive effect, unless it's actually seriously poisonous. I think obviously lead has had and did have a significant poisonous effect on the human brain. For other substances, I don't think so. But again, I'm not a clinical doctor, so I couldn't comment. You'd need to look at what the latest research says. But I don't, you know, people there's pretty strict health and safety regulations here in the UK, and we cook with aluminium without a problem. Another good example is mobile phones. The idea that mobile phones can cause people to get sick. It's another one of these ideas that gets exaggerated in the newspapers. Again, we don't have the evidence. The evidence doesn't seem to suggest that that's a problem. Okay, thanks, John. More questions. We have more questions actually. So, what's the role of habit formation in learning skills? Habit formation. Yes. Well, it's the basic principle again that if you repeat something often enough, it becomes a physical connection in the brain. So what will happen is that again, if you repeat a behavior over a period of time, you will get a physical network in your brain that is created by that. If you want to, you can break a habit. You can rewire the brain. The first step is to understand, is to be aware of what is causing it, and to try and find out what the trigger is. Because usually when somebody, if it's a bad habit, somebody will do something because it's been triggered. And we tend, you know, when we're behaving in our lives, we tend to do it without consciously watching what we do. But if you become aware, like for example, if you keep a habit diary, or if you try and understand what the trigger is causing a bad habit, then that's the first step to, again, break, no longer do bad habits, or you can wire your brain through repetition so that you do get good habits. Thanks, Dr. John. We have just one more question. I have actually a lot of questions, but I can't ask you all these questions because there is actually a next webinar. I think we've got somebody on in a few minutes' time. Yes. What I was going to suggest you do, if you send an email with any of the questions I have not answered, then I would be very happy to answer them and send you back the answers. Thanks. Can you share your email with us? Yes. Did I? Let's have a look. I'm trying to see if you can give me a second. I can send you. You can put it in my email later. Yeah. Yes, you can put it in the Q&A. Oh, okay. Okay. Let me just find. Then I share with the others. Okay. Let's Q and chat. If I put Q&A. Yeah. Q&A. Yes, chat is closed. Right. Let's see where I can. Or you can put it in the chat. It's not a problem. I think it'd be easier for me to put it in the chat. A chat, yeah, you can put it. Yeah, I'll put it in the chat now. Okay. Leave it, yes. Sorry, you had one more question. Yes, actually, this I think is an interesting question. Say, is it true there are parts of the brain associated with doing tests and exams? I think you're talking about accessing memory.
if you're doing a test where you have to remember things, there are actual memory techniques that you can use. These have been developed. They were actually developed in ancient Greek and ancient Roman times. I mean, at a future date, I'd be very happy to do a webinar on specifically on memory, what they call memory systems. I'd be very interested in doing, you know, I'd be very happy to do a webinar session on some techniques to help students remember things for exams and things. But that is more to do with learning memory techniques, and there are many out there. Yes, actually, for me, my brain is work when I eat sweet. Okay. Yeah, that sounds cool. Yeah, I can appreciate that. Yes. I can appreciate that. Okay. Thank you, Dr. John, for this interesting lecture. Thanks Not at all. again to join us again. Thank you very much. Thank you very much. And again, my best wishes to you all, and please enjoy the rest of your conference. Thank you very much. Thank you, دكتور. السادة الحضور، إن شاء الله انتهى السيشن الثاني من سيشن اليوم. الجلسة هذه الإضافية من جلسات المؤتمر. إن شاء الله الجلسة الثانية راح ننطلق مع الدكتور أو مستر جاك ميلر فيما يخص نظام معلومات الطلبة وترابطه مع نظام التعليم الإلكتروني. Hi Jack, if you hear me. Mr. I Jack, can hear you. I've been muted, so there I'm unmuted now. There we go. Hi Jack. Thanks to join us again for the Yes. to give another sessions for us. These are very good sessions. I enjoyed listening to the doctor in the last session. He was very good. Thanks. Actually, this is the first virtual conference for e-learning in Iran. Wow. Yes. Very, very good. Okay. So just let me talk about you for the participant to know who is Jack Miller. Just a minute. I will speak in Arabic if you allow me. Okay. Yes, please. Okay. الأخوة الحاضرين والمشاركين معنا في جلسة اليوم، الحقيقة إن شاء الله راح تكون هذه الجلسة خاصة بنظام معلومات الطلبة. أريد أعرفكم على مستر جاك ميلر. مستر جاك ميلر هو مدير شركة خاصة بنظام معلومات الطلبة. قام حقيقة من خلال التعاون مع هيئة التبادل والبحث الدولي المنظمة الأمريكية IREX بإنجاز مشروع نظام إدارة الطلبة في الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية. الحقيقة كان نظام جميل جدا ورائع في إدارة الطلبة. إن شاء الله راح تكون تستفادون من المحاضرة اليوم. Mr. Jack, you can go ahead and start your presentation. All right, good. Thank you very much. Today, I would like to. Can you all see my screen? Is that working okay? Yes, everything is okay. Okay, that's great. Thank you. I listened to the doctor in the last presentation, and everything he said didn't work in what I'm going to talk about. So I'm kind of worried about this. So today I'd like to talk about student data on you as a teacher, data on universities, schools, and what's the real story behind data capture? Why do you want to capture data? And what good can it be for you in the future? If you look at your students, I don't know if any of you have access to the database that keeps their information, but what is in the database? Well, the first thing is very easy. It's demographic information. The student's name, address, city, the state or province where he lives, the country, multiple phone numbers. All that kind of information is immediately needed to contact the student, email address, personal information about the students. You can also find family relations, information about father, mother, siblings, grandfather, grandmother,
uncles, aunts, nephews, the more important those relationships are to the culture of the student, the more likely they are to be included in the student database. You can also find some financial information. If your university charges for courses, the student will have to submit information on how financially responsible he is. The information on the parents may be available. Lots of information can be had. Now, here's some more interesting things. Is your university keeping track of the student's academic path? That student's successes or failures or career path? Because I believe differently than the last professor. I believe that artificial intelligence can work very well in selecting limited criteria to make a decision. No computer brain is as good as the human brain. That the humans have a divine spark. But if we began to look at students who have taken certain courses and whether they're successful or they're failures later on in their life, those courses might contribute to those successes or failures. Are your best students always going through a particular course or group of courses, or do they take different things? How do we find out what causes success in a student and what causes failure? How do we find out how we can make those students better and much more participatory in the university or the courses you're teaching? We can also find out what's the students' food choices or the books they've read or TV or computer choices. We can find out lots of information from the student database. And now with smartphones, it's very easy to track a student's choices in social activities or locations. And again, it doesn't take a lot of knowledge to predict where the student might be going if you look at their behavior patterns over the last 6 months. It wouldn't be hard to find out what social activities the student belonged to if you could see where they were and who they were talking to. Well, what is student data and where does it come from? It comes from various sources and is used for various different purposes. What we're going to propose at the end of this is that it can be used in a great number of other ways that are better than this. Well, academic information is the first thing you all have access to. It's, as you can see on the upper left-hand side of the picture, academic information includes growth, courses, enrollment, grades, completion of courses, and graduation from courses. But there are other kinds of data, observation by teachers and engagement by teachers. Now you're bringing a trained mind in to observe the behavior of the student. And you can get more from nonverbal communications in watching your student than you can by reading student data. We can also look at projects, essays, and exams, quizzes, tests, not only high stakes institutional-wide achievement tests, but maybe exams in a particular course or exams in high stakes examinations. One of the first things that when we wrote our first student information system, one of the heads of a school immediately looked at the scoring results from a high stakes math test for third graders, 8-year-old children. And they were able to see from the math results of who was not over 70% on the math test. And they set up systems to help those students learn more about math in the future.
or if reading wasn't a good subject, they set up tutoring programs or mentoring programs for those students who didn't do well on the statewide tests. So in looking at the cumulative files, the grades for the student in the past, along with current testing data, you can begin to see the strengths and weaknesses of each student. Everybody is not the same. As you all know this, every student has strengths and weaknesses. And I would differ from the other doctor and say they all do learn, maybe not differently, but some learn better through video or audio than they do in reading. Some do better in talking to a mentor than they do in watching videos. We can look at standardized test scores and see that students who scored from this score from a range of 50 to 60 needs this kind of mentoring program. A student who scores from 60 to 70 needs a different mentoring program. And maybe the student who scored 100 needs some kind of mentoring program as well. But one of the most important things we need to look at, and what we're going to stress today, is social media. All of your students are active on social media. All of your family members are probably active on one social media or another. And there's tons of data that are coming out of social media that you need to empower, look at, and learn to tailor your courses, tailor your learning environments, tailor your processes to fit social media. Well, do we use any of the data we collect now? Are you looking at your exam results and seeing a pattern in this year's students versus last year's students versus the year before that? Are you better at teaching what you taught? Are the students better at testing? Do we see certain exam results with certain kinds of engaged students and different results with students who aren't engaged? Does the physical health of a student make a difference? Well, of course it does. But what about long-term physical conditions or limitations? Does that make a difference? What about mental health and stress? We've all been through it. We've all taken high-stakes exams. We've all been successful in colleges and universities. But what does that stress do to most students? Does it separate some potentially great students from those who are not so great? And what pattern can we begin to seek using artificial intelligence? Don't we have enough data now to begin to predict the success or failure of different students using different criteria and different curriculum? Don't we have enough patterning to use artificial intelligence to help us teach students so they can learn better? We can't just rely on anecdotal information about how smart a student is from some other teacher. We have to begin to really look at these things. Mentoring programs, engagement with your students. If you're engaged with your students, the results will always be better, period. Mentoring programs and engagement with students, the process of how you engage needs to be examined, and any programs you have for engagement need to be examined. And I'm going to suggest to you the best possible is social media, but you may have other ways that work better, email or phone calls or meetings in your office or Zoom meetings. I also want to look at academic success programs. What programs have you had in your class that have been successful, and how can they be duplicated in other classes? How can we be sure that students who achieve academic success don't do it in spite of what we teach them, but they achieve academic success because of what we teach them? And through academic success programs and engagement and monitoring the engagement and looking at exam results,
maybe we should find better or more appropriate instructors or teachers' aides to work with the students. I want to go back to the theory I espoused the last time we talked, and that's the 70-20-10 theory. Because I think it's important for you as instructors or teachers or supervisors or managers of teachers to understand this theory and to promulgate it within your departments. 70-20-10 is very simple. 70% comes from experiential learning. Adults learn best by doing. According to a study conducted by Edgar Dale, adults retain 80% of what they personally experience. Not 80% from the classroom, but 80% of what they personally experience. 20% is social learning, communities, networks, coaching, and mentoring. Social, or what we call peer-to-peer learning and teaching. You're going to get more from, you're going to get twice as much from talking to a mentor as you will talking to your teacher. Social learning is not a new notion, not a new idea. Information has been handed down from one generation to another generation forever. We learn when we talk to other people, we ask questions, and we learn when we share our knowledge. 10% is formal instruction. The important part is that the starting point from which other types of learning can grow is formal instruction. And if that foundation is firm, you can be sure that experiential and peer-to-peer learning that follows will be successful as well. We also talked about the 6 components in a successful learning environment. Talent management, up here at the top, is when employees or students want to advance and get to the next course or get promoted or get a certificate done. Performance support is to help people in their jobs and how they perform there. Knowledge management is like a FAQ, or an encyclopedia, or a reference text, where you can do research to find answers. Consultancy is access to experts. You can talk to people who are experts in your field and ask them the question that you need that you couldn't find in research or performance support. And structured learning on the upper left is our formal courseware, it's training. But sharing is social networking collaboration. People are using social networking for their primary source of news, where Facebook, Twitter, Instagram, flip-flop, TikTok, you choose it, they all provide reinforcement for people's groups and reinforcement for their own value. And we're finding more and more that people are forming smaller groups again. Back in the olden times, as they say, our grandfathers or great-grandfathers may have herded sheep or farmed or lived out in the countryside. Then as factories became more and more prevalent, or tourism or some other way of creating capital became important, people began to move into large cities and began to work there. Social networking allows what we now call a tribal culture to reemerge, but the tribes aren't religious or ethnic or generic groups. They are temporary, constantly changing networks of individuals who you find to be valuable. For example, let's just go back and talk about this.
you may enjoy Facebook, you may enjoy Twitter, you may enjoy your local coffee shop where you have a cup of coffee with friends on a morning basis. Social networking provides all those things to students. And no matter how close we are in age to students, they are operating social networking on a different level than we are. And social networking is an absolute key for each individual professor or university instructor or corporate training guy to succeed in what they're doing and to bring in lots of rabid fans. You want, through your social networking experience, for you to show your superiors how talented you are, to show your peers and subordinates how good you are at your job, and to help your students get confirmation that they're learning from the right people. Let's look at some social media stuff. There are a whole bunch of types of social medias I want. If you're not using them, start today. There are blogs. Get your own website. Get on a website for your department or your chairman or your school or your university or your business or all of those things, and start writing blogs. That is your personal feelings about any situation, and people will come to know you for those opinions. The same thing holds in business networks like LinkedIn or Facebook. Enterprise social networks are things done by your university to enhance social networking between professors, instructors, and students. You can also do photo sharing or social gaming, video sharing, and the new topics are virtual worlds or virtual reality. But there are many kinds of social media, and you should be as active as possible in all of them. It will strengthen your relationship with your students. It will bring you success with your students because you'll have instant engagement with them. And it'll make your courses more popular and taken more often because you're providing the kind of input people need now. User-generated content, stuff you write, is the lifeblood of social media. There's nobody on Facebook that's writing content. There's nobody on Twitter that's writing content. There shouldn't be. They should be using content that you generate to talk about your course, your life, your experience, your students. Social media also facilitates social networking by connecting any user's profile with those of other individuals or groups. Some of our websites, when you buy a course, you're automatically assigned to a group that facilitates that particular course. For example, if the client buys a course on customer service, how to be nice to the people who come to their store or use their business, that also comes with a group that has a forum about customer service and a member area and a documents area and a knowledge FAQ about customer service, so that using blogs, videos, social gaming, photo sharing, you can use all these elements in connecting to how our course talks about social media and talks about improving other people's lives. There are 3.8 million, I'm sorry, I lied, billion social media users. Everybody you want to come to your classes or work for you or you to work for is on social media of one form or another. And people who work in this marketplace, you, me, the university, can use social media tools for marketing, research, communication, sales, discount, fee promotions. It's great for an industry information exchange, and it allows rapid exchange
of curated information. The exchange of information right now is wonderfully fast, but the rapid exchange of correct information is not there. So good social media allows for rapid exchange of curated information. Now, I wanted to talk about social networking and collaboration in terms of the 6 components. And up here on the top part of this chart, we see that the organizational exchange of information and knowledge. That's the big goal. The user focus, what the student wants, is to exchange ideas and expertise with colleagues, learn through dialogue with their professors and shared experiences. The process we use is social environment designing, forums, groups, ways of talking, mentors, crowdsourcing, community leadership, connecting, friending, following, searching, posting, replying. You guys know all those things. The technology that's used are blogs and microblog applications, community of practice applications like our learn.coop or any of the other ones we've talked about in the past where we build social networking ecosystems. The social networks and directories and wiki applications are the technology. I would also add that there's online video for everybody now, especially with COVID-19. So you can use either Zoom or WebEx, or you can go on open source applications like OBS and others to use that as a television studio and go on Facebook. The content, it should be designed for other people in similar or related roles. It should be user-generated content from discussions, chats, forums, blogs, and tweets. Is any of that content available in your courses now? User-generated content from discussions, chats, blogs, forums, and tweets, or community member of events, information, and resources. When I was in college, my major was in political science, economics, and Asian studies. And one of the great organizations we had in Asian studies that we didn't have anywhere else was an Asian Studies Student Association, an association, just a group of students just for those who were majoring in Asian studies. And it gave us a feeling of separation and a feeling of brand allegiance. It gave us a feeling of working closely with the administrators and the instructors, and it gave us a place to have coffee in the office. So it was really, really a beneficial experience. What I think the future of education is tribal marketing. I don't mean tribes that we had in the historical past. I'm talking about the concept of neo-tribes. And it's best described as a return to social microgroups or building belonging through shared rituals, emotions, beliefs, or consumption practices. Now that could be a religious group, it could be an electrical engineering group, it could be any kind of engineering group or a general engineering studies, or it could be linguistics, it can be any kind of group. What we're discovering is that with the internet, people are able to move away from large cities if they have an internet connection, but still belong to all the tribes and microgroups they've always belonged to and still communicate with their friends. We're made to do it through this COVID-19 thing, but people have been beginning to do this since the internet started 20 years ago, 25 years ago. Now it's becoming a social phenomena.
And there are two kinds of tribes. The first one is the brand tribe. It's a specialized, non-geographically bound community based on a structured set of social relationships among admirers of a brand, like Nike shoes or Apple or Harley Davidson or any product that you can name. Every product has a fan club or it won't be a product anymore, it'll go away. And a brand tribe are those fanatics who believe in that brand and favor it all over all others. Wouldn't you like to have your students favor your brand? The consumer tribes, well, the connecting glue there is not an iconic brand, but a shared passion and the community itself. For example, people who are vegan, who don't eat any meat, or people who believe in climate change, or a certain kind of mobile phone, though that's almost a brand tribe. Politics is almost brand and also consumer. But these are the people, these are the rabid followers of your brand or consumerism. And here's how tribal marketing works. The bandwagon effect. Members of a group or tribe seek to maintain harmony or achieve a harmony among each others by agreeing with each others. We trust the members of our tribe. So if a tribe member recommends a product or service, we're more likely to prefer that brand. People who work for your university, because it's your tribe, you tend to believe them when they say something over somebody else. Leadership. Tribes need a leader or group of leaders. Successful brands don't sell products. They sell outcomes and experience. And that can be your product. That can be your department within the university. It can be your sub-department within department of the university. It can just be you. But tribes need a leader. And I would cite Dr. Ode Ali as a leader of electronic education. He started this before anybody else did, and he's made that a successful brand. LMS is not the only thing in an educational brand, but it's a good start. Connection. Make it easy for your tribe to find you, promote you, and connect with you. Show up on Facebook, show up on Twitter, show up on LinkedIn, respond to your students, get on the forums for your college, respond to your students, be a part of all this stuff. And the more they believe in you, the more they align with you, the stronger you are for promotion or moving to a different university or whatever you want to do. Thanks to the internet, each tribe is now global and unlimited. Neo-tribes are not restricted to age, ethnicity, gender, location, or demographics. Social media accelerates your tribe building. It can make it happen or make it go faster by expanding a person's self-concept, sharing stories, and engaging knowledge. The more you blog, the more you'll feel good about your writing. The more a student blogs and talks about your course, the better you will feel about it and the better the student will feel about it. What are the benefits of tribal marketing? You're going to build intense customer loyalty. You're going to make your experience or your product or your course or your university or your city or your country part of everyday life. They are going to become an intensely loyal customer for you. You can also generate viral word of mouth marketing. Members of tribes share their experience. And by reading the experience of your tribe members, to teach your course. By listening to what they're saying, you're getting the best student data possible.
You can also increase your revenue or whatever you want to call it because students become repeat customers. Your courses will make easier, you'll get more students, you'll become a more popular instructor. You'll probably get to be better looking and younger because of tribal marketing. You also deepen your connections with students because you're sharing their experience with them as they go through your course. As you're sharing your connection with them as they're in another course with a different professor, you're constantly giving them good feedback on how to be a better law student or electrical engineer or an engineer in general or a liberal arts student or a speaker of English. The more you talk to them, the better their English becomes. You also respect their privacy. When students are aligned with you, they feel they are inviting the favored brand into their life. And they don't criticize it. They don't criticize Nike shoes if they like Nike shoes or New Balance or whatever brand name you can think about. But I want them to think of your department and your course and your university with that favored brand information. And the benefits of tribal marketing is, again, they honor the tribal values, whatever your common values are. If you're a Harley Davidson motorcycle rider, then you will believe that's the best motorcycle in the world. If you're in a Kawasaki club, you probably believe the Kawasaki is the best. If you're in electrical engineering college, they better feel you're the best one. If you're in a tourist location or a hotel, you want the employees to think that they're the best hotel in town. So every part of your life experience, you look for this social media, you look for this tribal marketing, you get recommendations on hotels from your friends who are in your tribe, and you expect to see those same kind of people at the hotel. Again, if I go back to this social networking thing, and we talk about the user focus, exchange ideas and expertise with colleagues, learn through dialogue and shared experiences. That means you've got to talk to your students. You got to talk to your colleagues. You've got to learn through dialogue and shared experiences and help your students learn through dialogue and shared experience. It isn't just a videotape. It's actually learning how they understand things and how you can make your videos and courses better over time because you understand your tribe better. The process, again, is we have to design our social environment. We have to make it so it's one you're comfortable with, one you're using, one that is constantly being renewed. You can't write one article and then come back 6 months later and expect anybody to be following you. You have to be connecting, you have to be friending, you have to be following other people. You have to provide leadership in your community. In fact, you ought to be the only leader in your community. If you're doing it for a larger organization, maybe there's 2 or 3 of you, but you're all working together to promote the values of this particular tribe. And you can have a dozen tribes, I don't care, but you need to be marketing your tribe better. You need to use blogs and microblogs, community of practice applications, which can be wikis and document storages and knowledge bases, all kinds of different things. Social networking and directories, come on, you know them. Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, there's a million of them. And wiki applications. Wiki applications, most of you know, Wikipedia is sort of an encyclopedia. People write accurately or inaccurately on how things work and how they do things. If you can get into Wiki and get your name as an accepted author, that establishes your credibility in those areas.
And the content you're writing for and you're writing about other people in similar related roles. You're writing for them. You're doing user-generated contents based on what discussions you've had or chats or forums or blogs or tweets. I was talking to a guy in a forum just the other day, and I found out that he was community members. And community members aren't just people who hide in forums or write on blogs anymore. We're doing webinars now. We're having people, we're doing a webinar right now. You're my tribe, and I want you to understand what our values here are. Our values are to take these 6 components and work on them to develop a culture of learning for our university or for you and your course. And part of it is, and the most important part today, is social networking and collaboration. Because without it, I mean, can't you see a world now where a student takes a course from a university in London, and one in Baghdad, and one in Dallas, Texas, and one in Afghanistan, and one in Sweden, and builds his transcript based on the best courses he can find or she can find? The captive market, because of COVID-19 and online education and the ecosystem of education, creating a culture of learning, are going to be available anywhere. And you're going to have to differentiate yourself in some fashion to make yourself more attractive, more interesting, more supporting to your teachers, to your students and your other faculty than you were before. Or people will take their courses from somewhere else. So creating content for people in similar or related roles that they can also use, using user-generated content from discussions, chats, forums, blogs, and tweets, and talking to your community members, staging events, providing information and resources for everybody in your field or in your tribe is going to make you the star of that particular area. Okay, that's all I want to talk to you today. There's a lot of topics here, but I wonder if you'll have any questions. Thanks, Jack. Actually, every webinar you give us new concepts we don't know about. Some concept actually is very new for us. Thank you, Jack. Actually, I have a little of a question. For me, I have a question for you, if you allow me that. Please. Okay. So you actually about the social media, you know, some universities they don't trust by social media like Facebook and Twitter. They say that we want all the information, all the database will be in university environment. We will not use the social media for e-learning, for example. That's sad. Yes, this is. I mean, this is honestly, it's really all I can say is it's sad. That is very typical of an institution, but that's not going to work in the future. There's just nothing you can do. So what we suggest is that when we talk about bringing people into writing for blogs and microblogs and other things, you begin to get your supervisors involved in that. Because when they're getting the, I don't want to say adulation, but when they're getting the happiness from their students or their professors because they're involved in this new world, they will tend to change their mind about those rules and regulations about social media. So it's important that each of you take advantage of the opportunities that are in front of you. It's free to be on social media, and you can get your ideas across more publicly this way than you can by standing up with a microphone and a speaker in the middle of a town square.
You can use official social media, and if they don't have that, you begin to use unofficial social media. And don't do anything the university says not to do, but go ahead and use social media as best you can for yourself. And that will change students so much that other people will begin to do it as well. You are right, actually, Jack. We are trying in our team and e-learning team. We try to convince the universities to use social media, like Twitter, especially like Twitter or Facebook. But we actually some universities, they say, or some lecturers they say, or some faculty, I mean, they say no, we can't actually use it. This is not true for us. We have to depend on our server inside the university. We will use, just for example, we will not use for example, we will not use cloud. Okay, we have to use our server here because we have to protect our database. We don't need lectures go publicly, for example. That's very common. I've seen that many times before, and it's exactly wrong. Yes. It's just about the worst thing they can do, because the university or institution that figures this out will be the winner of all the students, because no longer do they have to travel to your university to take your courses. They just have to get on a website, and the degree from your university may be so important right now that people have to do it. But when Oxford will issue a degree based on courses from other universities who are certified, you can get your degree from Oxford just as easily as you can the local university. So the collapse of the rigid institution is at hand. You look at shopping. I don't know if you have Amazon or European Amazon or some other place where you can buy any product you want over the internet, but people who own stores don't want the internet to work either. But guess what? They don't have any choice. Stores, people are going to buy products over the internet, and they're going to get their education over the internet. And you can't stop it. You'd better be a part of it. And besides, they're better educated if they use the social media and if they use the 5 other notions of how to build an ecosystem for your learning environment. But if you worry about a student, I mean, think about this for a minute. If you take a student and you're going to make him a civil engineer, if you give him the best and possible instructions from the best possible teachers, he's got access to a personal people he can talk to about his questions in the field of engineering and learn about what the job is really like. And he can intern with companies who are as supportive as your university is. That student who gets a degree from that world is going to be supportive of your university and his employer, much more so than he is if he just goes through and pays the fees and gets done. You're going to make him part of your social life. And that student is going to be contributing money back to your university or supporting you politically in the university when you want to do something. But it isn't just he passed the course. We've got to make these students a part of our university tribe forever. Okay, thanks, Jack.
Actually, we have more questions. We have just 10 minutes left until the next session, next webinar. I will actually open the mic for some attendees to ask some questions. Okay? Please. Okay. So I will start with the Dr. Raya. دكتورة ريا إذا تسمعيني. دكتورة ريا العثمان. I think she is not here as. ست هديل إذا عندكم سؤال مفتوح المايك، افتح المايك. سؤال نحول إلى ست نور. ست نور طارق. اوكي. دكتورة هديل. دكتورة هديل تسمعيني؟ العفو دكتورة ريا. نعم. تسمعيني؟ You can ask in English if you want. Yeah. Okay. Thank you very much Kasa. for this lecture. It's very high level. According to your question, e-learning, e-learning sometimes can be effective more than regular learning. Jack, I would talk about this. Thank you very much. About electronic learning being more effective than regular learning. I personally don't believe that. I think that every instructor or faculty member needs to develop their own style with regard to electronic learning. I think it can be a very strong way to teach people. I would rather stand up in a class and answer questions from somebody who saw a videotape of my lecture than I would have to give the lecture again. And because I don't have to give the lecture again, I don't get bored with teaching. And because they get the lecture when they want to see it, they're not necessarily going to be asleep in my classroom or talking to somebody else or doing other things, because they have the ability to see my lecture at home on a computer and then come to class and discuss the concepts that were brought out in the lecture. I think that, you know, in almost every case, we'll do the same things, but we'll do them in little different ways that will make instruction and learning much better for everybody. This is right. Yes, actually, totally agree with you. I have her question before go to the Noor. There is a question. Just a minute, Sit Noor. Just a minute. Okay. Okay. There's a question. Say, do you think that e-learning will be more efficient after COVID-19 era than now? Sorry. You and I both know that we've been talking about using e-learning for what, 5, 6, 7, 8 years now. And if this doesn't prove to people that e-learning is important, nothing will. They have closed down our universities. And if we'd have been ready for this, if we'd have been prepared with electronic classes, we wouldn't have had any problems, would we? Yes.
LMS and social learning and blogs and communication through all kinds of social media is going to change the way we teach. Okay. Ms. Noor, you can go ahead and ask your question if you want. Oh, thank you. I just want to ask Mr. Jack about what's your vision for e-learning in the Middle East? What do you see for next few years? And thank you for your. You're a good example of what I've told Dr. O'Day, that I don't like. You people speak English better than I do, and it really is. It's sort of embarrassing to me. So thank you very much for asking your question in English. Thank you so much. Thank you for you. Anyway, I think I really hope there's a large revolution in the, well, that's a bad word. There's a lot of changes in the university system where people in the university will begin to look at how they do things. What's our process for a new student? What's our process for a returning student? What's our process to teach welding? What's our process to teach political science? And the more we can look at new ways and better ways to teach people, the better off we'll be. We don't have to take everything new and throw away all the older things. There's a lot of things that are very, very good in what we teach now. But you cannot ignore the effect that the internet has had on people around the world. Everybody has a cell phone, and that's an internet device, and you can learn from that. Everybody has people they talk to on a regular basis, daily now, through their cell phone, that they are part of their tribe, literally and figuratively. And everybody has students in the same department that they talk to every day. Let's start organizing that and make it formal and get a better educational experience. Thank you so much. Your answer was very clear for me. Thank you. Thank you. Okay, thanks, Mr. Jack. Actually, we don't have a time for more questions. Just maybe actually just one question if you can. Okay, then actually you have to close this session. So say that. So what do you mean of the blockages of access for courses that not permitted for freely teaching programs? I don't understand that. Say what do you mean of blockages of access for courses that not permitted for freely teaching programs? Well, I'm not sure what I meant by that, but basically blockage would be that it's possible that institutions, the university right now, don't want to change things, so they'll keep you or prevent you from starting a group on customer service, or a group on electrical engineering, a group on ohms, or whatever you want to have. We need to get the most responsive, vibrant, involved user community that's possible in the university. For example, in America, we have sports in our universities. And that's simply to get people involved in the university, to feel part of that group. Everybody needs to have their university be pointing toward involving the students in every sort of social, professional, and learning experience we can possibly have them.
we want to make this as open as we possibly can, not closed. Okay, thank you. Actually, thanks, Mr. Jack, for your time. Thanks for this interesting lecture. But actually, we are actually looking forward for more or continued collaboration with you to develop and help us to develop our faculty, Iraqi faculty, to be familiar with using e-learning. So this is not last session, okay? Okay. Well, we are looking for more. Thank you all very much. It's always wonderful to talk to you. Thank you. Appreciate it very much. Thanks. Bye. Thanks. Bye. نستمر الآن عندنا مس نعم دكتور ميرا. طبعا حقيقة الموضوع اللي ذكره الدكتور جاك يعني مو شيء جديد، يعني العالم صار له 4 سنوات تماما ينبه إلى موضوع التعليم الاجتماعي والسوشيال ليرنينج، وحتى اليونسكو بالبيان الأخير مالتها تدعو لاستخدام التويتر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة الموضوع يعني غير منظم لحد الآن بالشكل الصحيح كثيوريز وكتربويين وكتعليميين، يعني ما زال موضوع السيطرة على السوشيال ميديا يعني موضوع متعدد، واليونسكو أصلا عندها مبادرة أميكليكس مثل ما يسموها، موضوع يعني خلينا نقول بعد متشعب، بس هو موضوع إنه استخدام السوشيال ليرنينج اللي ذكر الرجل يعني حقيقة هو يعني فوكال بوينت، وكل علماء التربية وعلم النفس وعلماء التربويين والإديوكيشنال تكنولوجيز الآن بالعالم يعملون. جت كوفيد 19 يعني حقيقة عززت المفهوم اللي يشتغلون عليه، وحقيقة يعني أثبتت الدراسات اللي تجرى حاليا هو دراسات على السريع، وأنا سمعتها من بول كيم قبل يومين 3 إنه ستانفورد تركز على الموضوع حاليا، وموضوع إنه هو الرجل اللي ذكره مال إنه يعني أوقفوا الدراسات، يعني هو ينطبق بالمفهوم مالتنا العلم متاح والعلم للجميع واللايف لونج ليرنينج. هذا المتوجه عام هو حاليا بالعالم ولكل العالم ساعي إليه. يظهر الموضوع بعد يعني خلينا نقول يحتاج إلى وقفات. شكرا جزيلا. العفو دكتور، بس ما زال عندنا معارضين بهذا الموضوع كثيرة، يعني معارضة كثيرة. ما المعارضة دكتور يعني خلينا نقول نتيجة يعني خلينا نقول ماكو شيء اسمه معارضة حقيقة، لأن التكنولوجيا وجدت تسهيل حياة العالم. صح. يعني التكنولوجيا يعني خلينا نقول هم الناس من أول ما اخترعوا التلفونات يعني خلينا نقول كانت هنالك معارضة احنا المعارضة اللي نشوفها خبرنا عايشين وياها حاليا day by day time by time نشوفها حاليا مثل ما قلت. دكتور عندي سؤال يعني راح يكون لك السؤال. زين شنو رايك في اللي يقول انه انا ما استخدم الكلاود وانا اريد اروح الى السيرفر مالتي ولازم استخدم سيرفري وبياناتي موجوده؟ هي البيانات محاضرات، يعني شنو هي البيانات في التعليم الالكتروني غير المحاضرات؟ لا شنو رايك بهذا الموقف؟ لا دكتور، هي البيانات يعني خلينا نقول بكلمه البيانات كماتيريال من حقه هنا بالحقوق الملكيه الفكريه يعني ذكرناها اليوم، من حقه هو هذا الشيء اولا، لانه يعني تدري الاستاذ يعد الماده اللي يتعب عليها، خصوصا يعني مثلا يعني بصوره عامه دا احكي حاله عامه، ما دا احكي على حالات خاصه يعني ابدا، احنا ما ننظر للخاص، الخاص كل حاله تدرس بشكلها، بس الحالات العامه التدريسي المحاضره اللي يعدها يعني هي يعني خلينا نقول احنا خلينا نكون يعني واقعيين بالكلام. التدريس الدكتور ترى عالم ما وصل للعلم مالته بيوم وليله، قضى عمر، قضى فتره دراسه طويله، المحاضره مالته لا نستهين انه هي عمليه سهله هو يعدها ويقدمها لطلابه، هو اكيد قدمها بخبره تراكميه نقلها من تجربه وخبره في عمليه التطبيق، عمليه التدريس من حقه يحافظ عليها. بس انا اقول لك من صارت العمليه محاضره وياها درجات وياها سعي وياها امتحانات وياها اكسس فيها اساينمنتس، هنا يجب ان نتوقف. هنا اذا راد يروح للكلاود ما بيها بحث اخر. اليوم هذا يعني موضوع قلت لك هذا الموضوع يعني فيه هوايه تفاصيل، انت ما تقدر يعني انت بارت اوف ذا وورد، يعني اذا العالم كله دا يتجه بهذا الاتجاه، العالم كله دا يسوي هذا الشيء. انا اعرفها تماما. السعوديه على سبيل المثال وحتى الامارات العربيه المتحده وحتى لبنان ايضا تتجنب الكلاودنج بالدرجات تماما، تتجنب. يقول لك هاي قابله للاختراق، يعني ما اقدر اخاف على سعي درجات الطلاب والى اخره. يعني انا ذاك اليوم تتذكر حضرتك بالسؤال ويا جامعه المنصوره سالته سؤال محدد، قلت له اقول لك الدرجات وهذه الامتحانات
يعني كيف يعني شلون تقدر تسوي الصوره بدرجه امتحان وهذا تصعد بها كلاودنج؟ جاوب الرجال قال احنا ما نسوي هاي كلاودنج، مستحيل نسوي كلاودنج، زين نسويها على الشبكات مالتنا فقط. حقيقه السؤال يعني الاجابه مالته خلينا نقول هي جت اجابه عامه، لانه انا ما اقدر ادخل وياه بنقاش يعني على تايم محدد وعلى وقت محدد وعلى يعني خلينا نقول يعني ظروف محدده، بس اقدر ارجع له وحنرجع له اكيد نقطه الاخ الدكتور جون ابو فايز حتى نفتهم التجربه مالته انه شلون يسوي الامتحانات، انه يبدو لي انه احنا زين يعني حتى لازم نكتسب الخبره احنا باكر عقبه احنا او غيرنا ان شاء الله يكملون الطريق، لازم يعرفون انه شلون الجامعات تدير هذا الموضوع، خصوصا الجامعات الكبيره، يعني الجامعات على عملاقه على مستوى الاسماء الكبيره ال200 او ال100 الاولى كلها تمنح درجات اكاديميه اونلاين هسه انطلقت. بس ارجع واقول انا اقول لك احنا لازم ندرس الموضوع بشكل صحيح، لازم نتعلم من تجارب الغير، لازم نفهم الاليه الصحيحه لا اكثر ولا اقل. يعني احنا وبعدين بذلك الوقت احنا عندنا مصدر القرار هو اللي يقرر، هو يعرف شلون يتصرف. احنا بالنسبه لنا ادوات تنفيذيه بس كراي علمي زين انا مع انه طالما انه انا حطيت بين قوسين كتجربه والى اخره زين، يعني بالنسبه لي يجب ان اوفر الحمايه حتى لو كانت حمايه، يعني على سبيل المثال حتى على الجوجل يجب ان نسوي سكيور، سواء من جامعاتنا على مواقعها كلها على الجوجل، بس انت فتحت تلاقي الموقع اوريدي موقع الجامعه انه سكيور. يعني علميا هذا بالامكان ان يخترق. علميا احنا بدنا نحكي خلينا نقول نظريا زين. فلذلك باشر عقبه لو صارت حاله على سبيل المثال انا انقل السؤال بالمقلوب، لو صارت حاله اختراق وقدروا يخترقون السيرفرز والخوادم مال جوجل ولو ما حد ما قدر يخترقها لحد الان، هل حتسكت جوجل وحتبقى الجامعات العراقيه والجامعات بدول العالم مواقعها نوت سكيور؟ لا 100% دكتور، ما حتسكت بالضبط، هذا اللي بدنا نحدث عليه. هي المشكله هاي المشكله واجهتنا، حاولنا نسوي انتجريشن بين الموقع وبين المنصه مال جوجل. مشكله موقع الجامعه مو HTTPS يعني مو سكيور، فلذلك رفضته جوجل، يعني رفضه. نعم. على كل خلينا نسمع ستريمه، وهذا الموضوع احنا بالتاكيد عندنا جلسات اخرى ان شاء الله. شكرا دكتور هدى، شكرا جزيلا حبيبي دكتور، شكرا الله يسلمك. ستريمه حاضره؟ ستريمه موجوده؟ ستريمه وينها؟ ستريمه تفضلي. لا سميره، انا عفوا انتهي. سميره تهي هاي. صار كل شيء تمام معكم واهل العراق بخير. نحن اليوم بس الله يخليك قرب الميكروفون سميره، قرب الميكروفون. يلا بس دقيقة لانه قادرين تسمعوني حاليا؟ اي نعم نسمعك تفضلي. بس يعني ست ميرا عندها هواية عمل بالعراق وزارت العراق أكثر من مرة حسب المعلومات اللي عندي، وهي تقدم نفسها المفروض مو احنا. تفضل ست ميرا. بس 1 minute لأنه مش قادرة أكون على زوم. just سلت this is the distance learning هلا solution. بس دقيقة لأنه my laptop just went. أنت الآن بدبي لو بلبنان؟ دكتور عامر يمكن ست ميرا طلعت من البانلست.
اذا تسوي الاصدار تدخل وتطلب بس تشيكها. هي طلعت من البانلست. إذا عندها مشكلة باللابتوب دقائق وترجع أكيد. دكتور بعضهم يسألون ما قال بين ما ترجع ستميرة عن شو وقت يخلص المؤتمر؟ الاثنين. يوم الاثنين يخلص، بدينا نشيك بالاسماء اللي عندنا على الحضور وندقق بيناتهم. هذا السؤال طبعا هوايه دكتور نسال تعرف فيه على الريجستريشن والحضور وشهاده المشاركه، فنتمنى لو تيجي توضح للساده الحضور. لا نشيك الحضور، نشوف الاسم الموجود ندوره، ندقق اقل شيء عنده حضور مرتين، يلا مرتين ثلاثه ندققها حاليا. هواي لقينا اسماء مره يعني ولا مره حاضر من اصل 25200 المسجله عندنا، لقينا اسماء اصلا ما حاضره ولا مره. نعم. يعني العدد اللي عندنا اجمالي لحد هاللحظه من كل المحاضرات تراكبي للمحاضرات ككل لحد الان اليوم ما حسبناها طبعا ما لحقنا اصلا، بس احنا البارحه بالليل كنا واقفين عندنا 18100 هاي البارحه بالليل. زين اليوم بعد ما مشيكين لحد الان. زين يعني اتوقع ان اليوم على الحضور مال اليوم بالمحاضرتين احنا عندنا يعني ب1000 وكسر يعني حاضرات عندنا اليوم. اتوقع ان الرقم يصعد ل 19000 وشيء من القبيل. بعدنا ما مدققين يعني الموضوع معقد كلش، احنا يعني نوقف بس حتى نبدي نشتغل بيه، نرتب الشهادات، نرتب الحضور، نرتب التفاصيل مالته. احنا نسجل كل من حضر 3 جلسات عندنا ويانا يعني حتى يكمل طريقه وياه. دكتور سؤال يجيني هوايه هماتين، يقول انه بنهايه المؤتمر هل راح تصير توصيات تخص المؤتمر؟ هو مؤتمر لنقل الخبره، الملاحظات اللي طلعنا بيها بالتاكيد حنسجلها. يعني على سبيل المثال الملاحظه مال اليوم جاك ميلر مال موضوع استخدام التواصل الاجتماعي، مو التواصل التعلم الاجتماعي، احنا ما نقول التواصل الاجتماعي، هو ما قال التواصل الاجتماعي، هو يعني ما ذكر يعني استخدم، هو قد يكون يعني حاورنا بالطريقه البسيطه اللي نقدر يوصل بها الى عقولنا. بس احنا شو نسميها يسموه هذا موجود يسموه السوشيال ليرنينج، هذا متعارف عليه عالميا، احنا بالتاكيد حندعو الى استخدامه بالتاكيد. بالاضافه لكل هذا اصلا الوزاره هي توجهها الاتصال والتواصل، الوزاره تدعو استخدامه على سبيل المثال. فلذلك احنا شنو لازم ندعو الى انه يكون العمل منظم، ما يكون عمل عشوائي او اعتباطي. زين ما هو الاستفاده؟ هسه احنا بالنسبه لنا على سبيل المثال بنبث على اليوتيوب وبنبث على الفيسبوك، اثنيناتهم مستخدميهن نقل معلومات استفاده، بس قد يكون غير استاذ ما يقبل. تستوعب الحاله شنو هي؟ يعني هذا النقطه اللي نذكرها احنا لما نستخدمها للتواصل. يعني اكو توصيات بالتاكيد احنا حنطلع منها كمخرجات، على سبيل المثال توفير الحمايه والسيشن او المحور اللي هو كان بهذا الموضوع، وانا ما اتذكر يمكن هو كان المحور الرابع ثالث العفو، امنيه بيانات المعلومات التعليم الالكتروني، موضوع كان كلش مهم. يعني هذا بالتاكيد يعني بدون اي نقاش احنا لازم نلتزم بالتعليمات اللي يعني خلينا نقول بالتوصيات اللي طلعوا من عندها وندعو الها. هاي بالتاكيد مو بس يعني مو دستوك يعني صح احنا بدنا ننقل خبره، بدنا نوصل الى عقول التدريسيين، بدنا نعطيهم الهدف الرئيسي انه نقول لهم احنا وين وصلنا، احنا وين العالم متجه، ماذا يحدث. جبنا من امريكا، جبنا من مصر، جبنا من التجارب العربيه، جبنا من ايران، جبنا من كل الدول لحد هاللحظه. واليوم كانت محاضره الحكومه الالكترونيه والنقاش العميق بها كان كلش جميل يعني. بس احنا نرجع ونقول انه احنا يعني نكتب التوصيات اللي خرجت عندنا، احنا بالنسبه لنا نستفاد من عندها ونرفعها الى مصدر القرار، الى مدير المشروع. مدير المشروع هو يرفع على الوزاره الاستفاده من عندها. وارجع اقول انه اصلا هو فكره المشروع انه احنا اصلا احنا يعني كان في مخطط تنفيذ خطط المشروع احنا ما تكلفنا بها. احنا مقررين انه احنا يعني نستخدم يعني طريقه التقييم السمتيف من خلال المؤتمر. يعني احنا كشغلنا كفريق، وخصوصا احنا عبرنا السنه حاليا، يجب ان we have to go to the evaluation, we have to go. يعني we have to know where we are.
يعني ما هو ما أين نحن من التطور بالعالم. جدي هاي بلاء الجائحة الله العافيه. وأتمنى السلامة للجميع. فإحنا لازم نستفاد من كل شيء، لأنه حقيقة تعقد الموقف يعني بشكل غريب. وأنا لما تلاحظ التساني الكل يقولون ماذا بعد الكوفيد، واحنا سمعتها حضرتك بالمحاضره مال ممثل اليونسكو. طبعا ممثل اليونسكو كان حاضر قبل شوي، طلع يقول انا بالنسبه لنا احنا عندنا اجتماع خلال ايام لتقرير مصير التعليم العالي بالدول العربيه باعاده، يعني العباره مالته كلش مهمه، باعاده الجامعات الى ما قبل الكوفيد. عبارته كلش مهمه. وهذا الحكي مو بس طبعا هذا الحكي قاله بول كيمر من مؤتمر القادسيه. قال احنا نعبر الازمه ونقعد ندرس الحاله، شو استفادينا، احنا ما نتخذ قرارات سريعه. هذا تربيه وتعليم، هذا يتعلق بمصير مليارات من الناس. احنا تخلص الجائحه، نسوي البحوث، ندرس، ومن ثم نقرر ماذا سوف يجري. بول كيم دا يحكي باسم ستانفورد اللي هي ثانيه على العالم، ودا يحكي باسم التكنولوجي الاول بالعالم. هو يوم الاحد ان شاء الله يكون ويانا. باكر عندنا ايضا بدر الهدى خان يعني بالمحاضره مال باكر، ونساله نقول له يا احنا انت شنو رايك بما سوف يلي. هو هذا جورج واشنطن، وهو العالم كله يعني كل يعني خلينا نقول يعني خلينا نقول مع تماس مباشر مع التطور في العالم. نسمع منه ونشوف شنو رايه. زين نسمع من عنده، ما بيفي شيء سؤال معب. نعم دكتور، ما دخله لحد الان دا باو عليه ما موجود بالاتنديس. انا دا اشوف استاذ نوفل بيت كذا تتصل بها. الله يخليك استاذ نوفل. دكتور ما زال هذا السؤال قبل ما تحول بعض الاسئله، ما زال ما دام عندنا مجال اكو بعض الاسئله موجوده قبل ما، اذا ممكن انه نفتح الصوت لكم واحد اذا تسمع. عادي كم سؤال بس قبلها دكتور دا يلحون ما هي عمليه التسجيل؟ هل هي من خلال البرنامج الزوم هو يسجل ام نحتاج يوجد رابط؟ دكتور احنا اطلقنا استماره للي يرغبون بالتسجيل، واوقفناها لانه صار العدد 25200. اطلقناها وسجلوا الناس واحنا نتبعها حاليا. اصلا هو احنا كان المفروض ندز الايراد عليه، بس احنا رغبه في ان نوصل، يعني رغبه ان تكون الاستفاده للجميع. زين هذا الموضوع يعني خلينا نقول اعتمدنا بهالطريقه. انا ما يهم يعني أنا بس دقيقة نشوف شنو سالفة ميرا. تسوي ريستارت ميرا. راح افتح لهم دكتور، افتح لهم. بقى تريد تسأل سؤال، فتحت لك المايك اذا تريدين تسألين سؤال. ست روان اذا تسمعيني مفتوح لكم الصوت. بقت ترسل ست روان من جامعة الهوك، وقد هواي تسأل تقول اريد احكي فما اعرف، فانا فاتح لها المايك هسه ما اعرف اذا تريد تسأل او لا. المختار عندك ايضا، وعندك ليث حسين الجواد. هو دكتور احول عليهم بس لهنا بقد دزت لي على الشات ودزت لي على الكيو اند اي، فهواي ارسلت اسئله فتحت لها المايك. اذا ننتظرها اذا اجت بعدين. نتحول الى عندنا دكتور توفيق. دكتور توفيق دكتور توفيق اذا تسمعنا. ظهر يخلون الايد ويروح ضحف. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. أنا دكتور توفيق، أستاذ جامعي متقاعد، وعندي مؤسسات الفرايدي التعليمية. رجاء أستاذ الدكتور الرائع يخاف من المعارضين. يا أخي شنو معارضين؟ ما شنو جاي نسوي حتى أكون معارضين؟ وليش نهتم بالمعارضين لإفشال هذا المشروع الرائع؟ نحن
نحن كعراقيين، أنا كأستاذ جامعة، علينا أن نقف بالصف الأمامي أسوة بالدول، ما نقول ستة معذرة، بالدول ما نقول العربية، نقول الأوروبية أيضا. فإذا إحنا نبدأ نخاف من المعارض ومن كذا، فحقيقة ما نقدر نخطو خطوة إلى الأمام إطلاقا. إذا تسمحوا لي شوية دكتور عدي حبيب الرائع، يعني دكتور عامر، بالنسبة للأساينمنت، أنا عندي بروجكت عملاق، والآن عندي 4000 طالب جاي يأتون امتحان، و4000 طالب درجاتهم مضمونة، ما بسيرفر عملاق ما يقدر يخترقوه أي كائن من الكائنات under very top secret. هذه مو مشكلة أخواني، والله بالعراق مبرمجين عمالقة، والله بالعراق علماء في فن ما بدي أسميه التهكير، في فن الحماية حتى نكون أكثر لوجيك. فأخواني رجاء، هذا مشروع أنا أشوفه ممتاز. كل الدول العربية صح هم الآن المشكلة الأساينمنت أو الإكزام يكون أونلاين أو نو، نخاف من بعدنا كشعب ما يثق شلون واحدنا بالآخر. زين، واحنا أنا أقول في رأيي الطالب اللي ينقل خليه ينقل، this is nothing. هذا رأيي أنا، ما سوري يعني. زين، لكن احنا لما نعلم الطالب انه من غشنا ليس منا مبدأنا، فخلونا يعني نصعد على المنصة الجميلة وعلى اللقاءات الحلوة، ونعلم طالبنا، مو نعلمه كيف يستخدم. أنا أتمنى يوم راح أدعوكم على المنصة مالتي، أوكي؟ يعني تكون بها 1000 طالب ونلقي محاضرات رائعة، وسويت استبيان أخواني، استبيان لل1000 طالب، قالوا والله يا دكتور احنا جاي نحس كأنما موجودين داخل الكلاس روم، وكأنما احنا حتى افضل من خلينا نقول الكلاس روم والرحله مو نستغني عن الرحله والسبوره اخوان بالجامعات، هذا نمبر 1، هاي بعدين كلامي. لكن حقوق الاستاذ، انا 21 سنه في كليه الهندسه، ايضا خصوصيه الاستاذ بالمحاضره واعداد المحاضره منين نجيبها احنا؟ نجيبها من كتب وصداقه، يعني صدقه العلم نشر. انا استغرب احنا بالجامعه انه تكون هكذا. يعني هذه محاضرتي شنو؟ هل انا نازل بها من السماء؟ هل هي براءه اختراع وخاف تنسرق؟ اخوان الاساتذه الرائعين، اسمحوا لي احنا المحاضرات نعتها منين؟ من بطون الكتب اللي كتبوها علماء. فما نقول سارقيها، ولكن اعتمدنا عليها. فلماذا انه يا استاذ عدي او استاذ دكتور عامر، ليش ما محاضرتي اذا اخذها استاذ اخر بالفيلد مالتي بجامعه عراقيه اخرى بكليتي لطلاب عراقيين؟ ليش اقول سرقت؟ ولذلك لا سوري، اي نعم، اوكي، اي ام سوري. بدي اعتذر منكم لانه صار في عندي باللابتوب فاضطريت اعمل ريستارت، فمن هيك اخذت وقت. لا انت اخذتي وقت، اعطيتينا مجال نتحدث، المايك عليه حجر، ما يسمحون لنا نتحدث. شكرا دكتور مو اسمع، لا هذا هجوم علينا. هذا مؤتمر، هذا مؤتمر. لا مو نسمع عليك. صديقتي يعني الست رائعه على كل دكتور، بس اذا سمحت لي اسمح لي اسمح لك تقريبا بالدقائق. بعتي لا يعني بس not ready. دكتور مو كل اللي حضرتك اللي تقوله احنا، طبعا انا واحد من الناس مؤمن باللي تقوله، انا واحد من الناس من المدرسه مالتك، بس مو كل اصابعك سوى. اكيد اكو قسم ما يعني ما يوافقون، يعني خصوصا اللي مسناها يعني في بعض التخصصات، يعني ما يقبل انه يقول هاي المحاضره مالتي يعني ما اعطيها. انا تكلمت معاك كاستاذ جامعه. لا انا ما يخالف استاذ، هو استاذ جامعه اللي يقول لك اياه. اي سوري. يعني انا ما احكي لك احنا. لا اي نو يعني انا واحد من الناس بالنسبه لي كل شيء اسويه احط السي سي بتشعب، اقول هذا ملكيه مشاعه. زين، يعني حتى لو كنت انا كاتبه، حتى لو كنت انا مترجمه، حتى لو كنت تربيه حقوق دكتور عامر، عندنا ايش دكتور توفيق اذا اسمح لي، عندنا بعض التدريسين نشروا قاموا بمحاضرات فيديويه
وطلبنا منهم نشرها على اليوتيوب، يعني تطلق للناس للجامعه. رفض تماما هذا العمل، رفض هذا العمل، رفض تماما. انا ما اقدر اعارض هذا رايه وانا احترم رايه، ولكن الان بفضل التكنولوجيا الحديثه يا اخي مئات الاف، انت تتذكر ما اعرف قد عمرك، انا رجال يعني شايب، يعني احنا كنا حتى نجيب بحث تعرف نودي للبريد ويروح بالبريد و3 اشهر يلا يجينا البحث من استاذ اللي موجود في بريطانيا فور اكزامبل، بحث مش ان نعد يعني طلابنا والاندر جراجويت مالتنا والبوست جراجويت ستودنت. الان دوسه زر يا اخي، انا اليوم على الاي ليرنينج واتس ذا ابديت واتس ذا نيو تكنولوجي اوف اي ليرنينج، انا مستلم اقسم لكم بالله اخوان ولا تردون انزل لكم اكثر من 150 بحث papers research is new، وقسم منعته راح افاجئكم اخواني، بعدنا احنا ما متعودين على الانا وعلى كذا. والله 12 papers not published، قال لي سوري دكتور انا هذه ما ناشرها، استفاد منعتها ورجعها لي. الى متى احنا نفقد الثقه مع بعضنا؟ الى متى؟ هذا خلينا I'm sorry. اوكي ستميرة تفضل ستميرة. يلا قدرنا نسوي شيرنج. استاذ عدي شكرا دكتور توفيق. استاذ عدي راي نعم. تليفونك اذا امكن بعدين. والله ان شاء الله يعجبني التقي بك وانا سعيد، وشكرا لكم انطيتوني هذا الوقت لانه فرحت ما عندي. شكرا لحضورك دكتور. شكرا. ممنون. اوكي ثانك يو. برجع بعتذر عن هيدا يعني الخطا التكنولوجي صار. بحب اعرفكم عن حالي، اسمي ميرا حتوم من قبل شركه بروميثيون تنفيذ تطوير الاعمال للشرق الاوسط. نحن اليوم معكم لانه كان في دكتور جون كوليك عامل كذا سيشن، فكنا حابين اكثر نفرجي كيف نحن عم يكون عندنا تواصل او اندماج هالتكنولوجيا بالتعليم اكثر بالشرق الاوسط، وخاصه كمان كيف عم نشتغل مع البارتنرز مع وزاره التربيه والتعليم ببغداد. كان لنا الشرف انه زرنا وزاره التربيه بالعراق، وان شاء الله نضلنا على تواصل ونكون عم نفيدكم وتكونوا من الوزارات اللي عم تشتغل على استراتيجيات التعليم الجديده، ونكون عم نخدمكم بهالموضوع. حاليا اليوم بدنا نحكي شوي اكثر عن التكنولوجي والإديوكيشن. يعني كان في كذا اليوم لكتشر، واوقات كثير بنسمع من الاساتذه انه شو لازم انا اعمل، شو لازم، كيف لازم فعل هالتكنولوجيا بالتعليم. وهيدا هو اليوم المين كونسبت اللي انا رح كون عم بحكيه، انه هل يا ترى انه التعليم لازم يلحق التكنولوجيا او التكنولوجيا لازم تلحق التعليم؟ الكان بالصف، الكان بكلاس روم، او الكان بالاي ليرنينج. يعني نحن هلا عم نشوف اساتذه كثير عم يشتغلوا على الاي ليرنينج حتى بصفوفهم لبعدين، بس عم بدخلوا التكنولوجيا بالشكل الممكن الغير مناسب. لانه انا مش يعني بمجرد ما ادخل التكنولوجي يعني انا كاستاذ عم بعمل نقله نوعيه بالتعليم، او مش يعني اذا انا حطيت فيديو او عطيته موسيقى ما او حطيت له بيكتشر معينه او سيميوليشن او محاكاة معين، يعني أنا عم بنقل التعليم من التعليم التقليدي للتعليم الحديث. فهون نحن كنا لازم نفرجي شغلة ونهايلايت على شيء مبدأ كثير مهم، إنه الإديوكيشن مش هي اللي بتلحق التكنولوجيا، بينما التكنولوجيا هي اللي لازم تلحق التعليم. يعني إذا بتشوفوا أساتذة وبنشوف لبعدين انه التكنولوجي كل يوم او يومين بتتغير، وكل ويك و2 ويكس بتتغير، اما المفاهيم التعليميه والمفاهيم اللي هي البرامج والمناهج بتشوفوا قد ايه بتاخذ وقت لنثبت انه هيدي المفهوم صحيح او غير صحيح. من هون نحن كشركه بروميثيون بنعتمد انه نحن شركه education ومش شركه تكنولوجي، لانه بمجرد ما نحن نجي نعمل ديزاين لنجي نفكر او لنجي نعمل هالتركيبه لشيء خاص بالتكنولوجي، نطلع على اول شغله واللي هي شو الهدف التعليمي منها، وهيدي لازم نحطها دائما براسنا لكل استاذ ولكل وزاره ولكل حدا عم يشتغل على الليرنينج، عم يشتغل بنص الكلاس تبعه، كانت ديستانس ليرنينج او كانت كلاس روم اللي هي النورمال لايف كلاس روم.
نحن لازم نطلع على الهدف التعليمي والهدف التربوي من استخدام هذه التكنولوجيا. فاليوم رح نحكي نحن مور about التكنولوجي تبع بروميثيان والتكنولوجي اللي عم نستخدمها اللي بتصب هدف تعليمي معين. فنحن دائما بمجرد ما نكون عم نخترع شيء جديد او تو بيلد او تو ديزاين، نكون نحن عم نعمل اديت لشيء جديد، بنكون عم نطلع على شيء كثير اساسي وهو مفهوم التعليمي وشو هي الحاجه التربويه لهذا الموضوع. يعني نحن هلا عم نشوف كثير اساتذه عم يعملوا فيديوز ويبعثوا لهم اياها لطلابهم، بس شو الهدف من هذا الفيديو هو مثلا اللي لازم نكون عم نسلط الضوء عليه او كيف عم نشتغل عليه. فاليوم رح نحكي انه كيف نكون عم نعمل كونسبت سمبل، والاحلى من هيك انه البرودكت يكون ايزي. يعني نحن مثلا هلا بهيدي الموجه عم نواجه شغله كثير مهمه، انه الاستاذ بيقول لك انا مني تكنولوجي نيتف، انا ما خلقته بايد التكنولوجي، انا منا شغله انا اوريدي مشتغل عليها قبل، انا مني خريج مثلا كمبيوتر، انا ما بعرف اشتغل على الان ام اس. طب انا كيف فيني اكون عم بتواصل مع تلاميذي؟ انا كيف فيني اكون عم علم بطريقه جديده؟ وهون نحن دائما بنحكي انه الاستاذ ما ضروري يكون عنده النولج الاي تي اللي هي الكثير عالي كرمال يكون عم يستخدم التكنولوجيا. وهون بنرجع بنوقع بنفس الفخ تبع التكنولوجي، انه بيقولوا لهم للاساتذه انه اللي ما عنده ليفل معين من الاي تي سكيلز ما يدخل ويستخدم التكنولوجي بالمدارس. ومن هيك هلا حاليا بنشوف بهيدي الكوفيد 19 سيتويشن اللي هي نحن اكثر شيء هلا عم نعانيها، بنلاقي فيه اللي هن اساتذه اللي بنسميهم تشامبيون تيتشرز، اللي هن الاساتذه اللي هن بنسميهم الابطال تبع العلم والابطال تبع التكنولوجي. بتلاقيهم عم يعملوا فيديوز، عم يتواصلوا مع تلاميذهم. اما الاساتذه اللي هن بيعتبروا حالهم انه ما بيعرفوا بالاي تي، بتلاقيهم منهم عم يشتغلوا، ما عم يتواصلوا مع التلاميذ. وهذا الشيء ما بيرجع لانه هو ما بده يتواصل ولانه ما بده يشتغل مع تلاميذه، لانه البرودكت اللي هو منه سهل او منه محضر له او جاهز كرمال يستخدمه بالمرحله التعليميه. واهم شغله انه دائما نكمل هالمسيره مع الاستاذ. يعني لما نحن نبلش ونشتغل معه ونتعلمه وندربه على مفهوم معين، نكون عم نشتغل على مهاراته، نشتغل على السكيلز اللي عنده ليكون عم يعطي بمادته ويكون عم يستفيد منه. هلا حبيت انا اشارككم هيك few pictures، صور معينه من كل العالم عم يستخدموا التكنولوجي تبع بروميثيان بالصفوف، كانت لوحات التفاعليه او هلا البانلز اللي هن الاكتف بانلز اللي هن بلا LCD بروجيكتورز. هيدي التكنولوجي الجديده حلت كثير مشاكل اساتذه كانوا يعانوها او دكاتره بالجامعات كانوا يعانوا منها. اول شغله كنا كثير نعاني منها كاساتذه وبعدنا حاليا بالتكنولوجيا، هي الاستاذ اول ما بده يفوت على الصف كان يقول لك انا ما بعرف كيف بدي وصل جهاز الكمبيوتر على هذا اللوح التفاعلي. انا كاستاذ ما بعرف وين بدي اكون عم حط اليو اس بي بورت او وين بدي احط الاتش دي ام اي، انا ماني نيتف اي تي. فهون هيدا النيو تكنولوجي، هيدا البانل الجديد اعطاك القدره انه هو لايك اي تي في، فدغري بمجرد ما تكبس باور اون انت عم بتكون قادر تبلش صفك دغري، انت عم بتكون قادر تكون عم تتواصل مع تلاميذك، عم تشتغل على ابلكيشنز معينه. من الابلكيشنز اللي كثير مهمه والاساتذه كانوا كثير طالبينها هن شيء كل الاساتذه بيستعملوه، واللي هو وايت بورد ابلكيشن. مثل ما شايفين هيدا البانل بيعطيكم اوبشن انه يكون عندكم وايت بورد اب. رح نروح هلا ونفرجيكم مور انتو هيدا هو البانل اللي عم نحكي عنه، هيدا التكنولوجي اللي عم نحكي عنها. الحلو بهيدا البانل انه عنده كثير ابلكيشنز اللي كنا عم نذكرها. يعني اول شغله الاستاذ بيقول لك اياها، انا كاستاذ لما افوت على صفي انا بحاجه يكون عندي السبوره البيضاء بدي اكتب. طيب لما نحن نفوت على هيدي السبوره البيضاء اللي عندنا اياها كتكنولوجيا، كانوا الاساتذه اول شغله يوجهوها انه الكتابه، لانه انا لما بدي اجي كاستاذ بدي بلش اكتب من هيدا البار كان يجي قلمي على الميل الثاني. طيب هون حليناها بشكل انه
عملنا شيء اسمه random touching experience للي كانوا الناس عم يسألوا عن touching experience كيف السموثنس تبع الرايتنج. يعني انا كل ما انا كاستاذ بكون اكثر دقيق بصفي، كل ما انا بكون اكثر مرتاح، كل ما انا بكون عم بشرح قصص بريسايز اكثر. يعني مثلا في اساتذه البيولوجي العالم عم تشتغل على فيرتشوال لاب، في الناس اللي عم تشتغل على اللي يكون عندها مثلا اكسبيرمنتس معينه. اذا انا ما كان عندي هيدي الدقه وهيدي الاكيورسي انا بخسر الهدف التعليمي من وراء هالموضوع. فهون التكنولوجيا اوقات بتكون علي تشالنج، بتكون تحدي اكثر ما بتكون هي opportunity لإلي قبل ما تكون فرصه لعندي اياها. كمان بدنا نذكر انه هلا التعليم رايح على شيء اسمه game based learning، هو العلم عن طريق الجيمز، لانه هلا كل الاجيال اللي عنا اياهم كلهم بنسميهم نحن الجيل تبع ال 21st century skills اللي هن خاصهم بالeducational games، اللي هن اكثر exposed على الجيمز. من هيك اهم شغله كانت بالتكنولوجيا الجديده انه هي to follow الاندرويد 8 اللي هو مثل like your giant tablet عندك اياه بصفك صار كاستاذ او كدكتور، انت صرت قادر تعمل اكسس، تكون عم تدخل على المنصه تبع البلاي ستور، تنزل ابلكيشنز اللي بدك اياها. ممكن انا هدف اشرح مثلا عن شيء خاصه بالفيرتشوال لاب، انا بهيدي الفكره ساعتها بكون عم نزل ابلكيشن من البلاي ستور تخدم لي الهدف التربوي اللي عندي. بلس انه دائما هيدا البانل هو ريدي انترنت بانل، يعني انت بمجرد كاستاذ تكون عم تشرح بصفك او عم تشرح لهالطلاب وتفوت على البراوزر اللي هو الكروميوم، بمجرد ما تفوت على البراوزر حياخدك دغري على جوجل وتقدر مثلا تعمل لها شير على جوجل درايف، تقدر تعمل لها شير على يور جيميل، تقدر تبعت لهم اياه على اي LMS انت اوريدي عم تستعمله. فهيدا الشيء بيعطيك الاكسسبيليتي اللي انت بتكون قادر توصل لكل البلاتفورمز اللي عندك اياهم كاستاذ من خلال لوح تفاعلي واحد. يعني انت كاستاذ بطلت بدك تحمل يور لابتوب وبدك تحمل اليو اس بي وبدك تحمل 100 شغله، خلص صرت بتفوت على الستاف ومن خلال هيدا البانل هو وان سولوشن متكامل. هلا بدهم يسالوني مثلا شو قصه الجيمز بهيدا البانل؟ الجيمز لانه نحن صرنا accredited من جوجل certified جوجل بارتنر، انت صرت قادر انك تنزل مثل ما ذكرنا اي ابلكيشن. ومش بس هيك، دائما في عنا البري لودد ابلكيشنز. البري لودد ابلكيشنز لانه شفنا انه كل الطلاب بيتعلموا اكثر من خلال الجيمز، من خلال التيزرز، من خلال الموتيفيشن. ففي عنا كثير سيستر كومبانيز مثل جامب ستارت اكاديمي، هيدي اوريدي بيلت ان عندك، فانت من خلالها بتكون عم تعمل مثل كومبيتيشنز مع طلابك. مثل ما هلا حضرتكم شايفين انه مثلا انا نعتبر اليوم عندي امتحان مات، بلا ما فوت وحضر كاستاذ بعمل مثل هيدي الجيم الصغيره اللي هي بتخليني كتلميذ انا اعمل فورماتيف اسسمنت لحالي وسيلف اسسمنت. يعني انا اليوم رح يقول لي مثلا عم باخذ عن جيومتري، فانا كتلميذ بعمل لايك سيلف اسسمنت مثل الجيم اللي هي بتخليني اكون عم قيم حالي، عم بكون عم بشتغل على حالي اكثر، عم بكون عم طور مهاراتي. فهيدي الجيمز عم بخلوني عم بشتغل على تو مين كونسبتس اللي هن تطوير المهارات اللي هن بيخلوني التقييم الفردي للشخص، وبلس انه نكون عم نشتغل كمان بطريقه جماعيه لانه بيعطيني اوبشن انه اكون انا ورفقاتي عم نشتغل على نفس المشروع. غير هيك اهم شغله بالطريقه التعليميه اللي كانت هي الديستنس ليرنينج او بهذا الكلاس روم انه يكون في عندي ادوات، ومن هودي الادوات هن الاداه اللي هي بتخليني انه انا احضر درسي بشكل تفاعلي، واللي هو نحن بنسميه البروجرام اللي من قبل بروميثيان اسمه اكتيف انسباير. ممكن في اساتذه منكم سامعين عنه. الاكتيف انسباير بخليكم تكونوا عم تعملوا interactive exercises مع طلابكم. شو يعني interactive exercises؟ دروس
التفاعليه اللي بتنشط نعتبر الصف، اللي بتخليني انا اعمل كمان تقييم لصفي، اللي بتخليني كمان اشتغل as a games انا طلابي، يعني مش جيمز كمان بس موجوده على الويب سايت او على لينك معين، اما انا كاستاذ فيني اخترع، انا كاستاذ فيني اعمل ديزاين لجيمز معينه، واللي بتصير المس تحمس طلاب على هالموضوع. فهلا الحلو بهذا الشيء انه الطلاب قادرين من خلال الديستنس ليرنينج يكونوا عم يشتغلوا سوا على هذا البروجرام، من خلال نعتبر اذا عم يشتغلوا على تيمز، عم يشتغلوا على ادمودو، عم يشتغلوا على اي سوفت وير معين، هن بيقدروا يعملوا اكسس على السكرين تبع المس ويكونوا عم يشتغلوا ببارلل استراتيجي على الاكتيف انسباير. فالاكتيف انسباير بيعطيني القدره على انه اشتغل انتراكتيف اكسرسايزز، اعمل انيميشن كمان مع الطلاب، لانه مثل ما ذكرنا وقلنا انه الطلاب لازم يكون عندهم كثير موارد تعليميه كرمال يكونوا يكون عندهم نوليدج والوعي الكافي ليشوفوا يعملوا الريفلكشن الاساسي كرمالهم. لنكمل اكثر عن التلاميذ كيف بيشتغلوا على البانل، لانه مش بس هدفنا الاساسي هو الاستاذ بالتكنولوجيا وكيف الاستاذ يستخدم التكنولوجيا، اما كمان كيف نحمس وتحفيز التلاميذ اكثر على استعمال هذه التكنولوجي. من خلال التكنولوجيا فينا نكون عم مثل ما ذكرنا نعمل لهم جيمز، فينا نعمل لهم مسابقات، فينا نعمل لهم كمان مثل وقت محدد ليكونوا عم يشتغلوا على هيدي السكرينز، لانه نحن كمان بنشتغل على شيء اسمه blended learning system. هيدا البلاندد ليرنينج سيستم لانه مثل ما ذكرنا انه كل شيء خاص بالتكنولوجي بيرجع لمفهوم تربوي معين. فدائما بنقول لهم للاساتذه انه النشاط اللي بتدعم التكنولوجيا استعملوا التكنولوجيا فيه، اما النشاط اللي ما بتدعم التكنولوجيا بده حركه بالايدين، بده حركه اكسرسايزز، بده شغل على الورق، لازم نستعمل هيدا الموضوع. بس بدي اذكر شغله كمان كثير مهمه، انه even نحن عم نشتغل على التكنولوجيا ما نسينا شيء كثير مهم، واللي هو الطالب لازم يضله يستخدم هالقلم والورقه، يضله يكون عم يستخدم كيفيه القلم. من هون بنشوف دائما بالاكتيف بوردز او بالاكتيف بانلز دائما في عنا وجود للستايلس، الاقلام الموجوده من لهيدا اللوح التفاعلي اللي بخليني انا اكون كمان عم بكتب واتشارك مع التلاميذ. هون عنا شيء كمان بدي اذكره كثير مهم، لانه بعدين مثل ما قلنا انه هيدي الاي ليرنينج هلا سكشن او الاي ليرنينج استراتيجي رح تكمل بعد كوفيد كمان، لانه بطلوا في المدارس او الجامعات خلص تستوب هون، لانه رح تصير بلاندد ليرنينج سيستم، رح تصير هي بارت من هاي المنظومه التعليميه. فاهم شغله بالتكنولوجي انه تكون عم تستوعب كل المنظومه التعليميه تبعها. فلما نطلع على البانل معين او لما نطلع على سوفت وير معين لازم يكون بيحتوي على كل هيدي المنظومه التعليميه. فالحلو بهيدا البانل انه نحن فينا نعمل شير، فينا نعمل ميرور للسكرينز تبع الايبادز او التابلتس، او حتى اذا الطلاب كانوا بالبيوت، لانه بعدين ممكن مثلا هون بالامارات نحن هلا عم نعمل استراتيجي ممكن يكون في 30% من الطلاب بصفوف و70% من البيت وبصيروا as turns. فهيك التكنولوجي بتخدمنا انه يكونوا هديك ال70% من الطلاب قادرين يشوفوا الاستاذ شو عم يعمل، لانه هي اوريدي ريكوردد، هن اوريدي موصوله عندهم على الLMS، هي كل شيء عم يكتبوا الطلاب على البانل او كل شيء عم يكتبوا الاستاذ على البانل عم بيشوفوه الطلاب الموجودين بالبيت. مثل ما ذكرنا هون انه عندنا الاكسس على بروميثيان ستور وعلى الابلكيشنز اب ستور، اللي هو بيخليني انا اكون عم نزل ابلكيشنز، عم بعمل انستوليشن للابس، عم اعمل بحث عن معلومات جديده اللي بتفيد التعليم. عندنا فاليوم تاتشنج اكسبيرينس. هيدي الفاليوم تاتشنج اكسبيرينس
اللي بتخلي الطلاب والاساتذه يكونوا more precise more accurate، اللي بتخليهم يكونوا اكثر عم يكونوا دقيقين وعم يشتغلوا ب precise way. بعد في شغله وكثير مهمه، انه مثل ما ذكرنا عن المنظومه التعليميه، انه نحن لازم يكون عندنا كل الشغل كل السوفت وير بسوليوشن معينه. في عندنا السيستر كومباني تبعنا هي ادمودو، اللي هو هيدا الابلكيشن نازله على البانلز تبع شركه بروميثيان، اللي بتخليك انت كاستاذ تكون عم تعمل صفوف وهميه اللي هي virtual classrooms، اللي هي صفوف تفاعليه بتضم كل التلاميذ، كل تلميذ لصفه، وبالتالي بتصير انت قادر تعمل معه ديسكشن. وهون نحن كان في كثير اساتذه كانوا عم يسالوا عن السوشيال ميديا، طب انا كيف بدي انزل على السوشيال ميديا وهي لايك فيسبوك اللي هو اوبن سبيس اللي هو منه خاص بس بالتعليم؟ طب انا كيف بدي اكون عم بوثق انه يوصل بس لتلاميذي؟ كيف عم بكون عم بوثق انه عم بشتغل بس على موضوع معين مع هودي التلاميذ؟ فادمودو اللي هو نازله عندكم على هيدي التكنولوجي بتخليكم تكونوا برايفت كلاود لكل صف. يعني انا الا ما اكون معي هيدا الكلاس كود اللي هو لوك، انا ما فيني ادخل عليه لهيدا الكلاس. انا كتلميذ عندي اكسس على قصص معينه اللي هن الاساينمنت، الاسسمنت، الدسكشن، الماتيريال اللي المس بدها تخليني، او الاستاذ او البروفيسور او الدكتور بده يخليني انا اشوفهم، مش اكثر. والحلو بهيدا التول او بهيدي السوفت وير انه انا فيني اعمل اونلاين اساينمنتس، انا فيني اعمل اونلاين اسسمنت للتلاميذ، فيني اعمل كويزز، فيني يكون شوف النولج تبعهم وقارن. بنعتبر بين جروبس لانه فيني عندي القدره اعمل سمول جروبس، وهذا الشيء بخليني يساعد هذا الاستاذ على شيء اسمه ديفرنشيشن بنسميه بالتعليم، اللي هو كيف يميز بين جروب من التلاميذ وجروب من التلاميذ. لانه نحن بنعرف انه مش كل التلاميذ هن بنفس المستوى، او مش بكل التلاميذ عندهم نفس البيس، فنحن لازم نكون عم نعمل differentiation process. بالنسبه للبرودكتس، نحن عندنا اليوتيوب شانل تبعنا كمان اللي بتخليه للاستاذ يكون عنده النولج الاساسيه كرمال يعرف يعمل اي شغله هو بحاجه لها. ف عندنا UKI Promethean، اذا بتحبوا تزوروها لهيدي الشانل. هيدي الشانل بتخليكم تكونوا عم تعرفوا كل شيء جديد بالنسبه للتكنولوجي وكيف تفعلوه. اذا عندكم السوفت وير اكتف انسباير كيف تطبقوه اكثر كمان بالديستنس ليرنينج، كيف تفعلوا التكنولوجيا بالتعليم من خلال الابلكيشنز اللي هن موجودين عندكم على البانل او على الاكتف انسباير. اخر شيء بدي احب اذكره انه دائما في دائما شيء جديد، ودائما على تواصل مع الزملاء الاساتذه بكل العالم. فنحن وقتها صارت هاي الازمه على الكوفيد زدنا شغله كثير حلوه، ان هن الاكتيفيتيز الموجودين صاروا عندكم، اللي هن انتم كاساتذه فيكم تكونوا عم تبعتوهم للطلاب للاسسمنتس، تعملوا اسسمنتس انتم وياهم، تعملوا لايك اكسرسايزز، وبلس صار فيكم تعملوا سكرين ريكورد لهيدي الشاشه من خلال الكاميرا تبع الاكتف انسباير. ففيكم تصوروا كل شيء عم تشرحوه بلا ما تصوروا الفيس تبع الاستاذ، او بلا ما تصوروا وجهه للاستاذ، لانه مش دائما بحب الاستاذ يكون عم يتصور وهو عم يشرح. فهذا الشيء بخليك بس تعمل سكرين ريكوردر للشاشه اللي عندك، فبس بتلتقط شو عم تشرح وشو بدك المسج اللي توصل للاساتذه. يعطيكم العافيه. انا رح اترك كمان ايميلي على الشات بوكس، اي شيء بدكم اياه وبدكم مساعده نحن وي ريدي انه نكون عم نستفسر منكم كيف فينا نساعدكم اكثر، وكيف فينا نكون عم نشتغل معكم على هيدي الكوفيد 19 situation as well as later on. شكرا ست ميرا للمحاضرة القيمة اللي قدمتيها لنا حقيقة. دكتور عامر يعتذر في صارت عنده مشكلة بالحاسبة مالته، فاحتاج يسوي ريستارت في نفس المشكلة اللي واجهته.
عادي اتس اوكي. اوكي انا ما اعرف، ما في عندي بالكويشنز، ما عندي في اسئله. اذا راح افتح ان شاء الله المايك، احنا عندنا تقريبا 5 دقائق قبل ما ينتهي السيشن كامل. راح افتح للاستاذ ليث حسين اذا يكون موجود. استاذ ليث المايك مفتوح اذا تسال السؤال، اذا عندك سؤال. ظاهر ما موجود. ننتقل الى استاذ المختار. المختار استاذ ما موجود ايضا. شكله اليوم التكنولوجيا عند الكل. اي والله عندنا النت ما كان تعبان. محمد خليل، ممكن اذا تسال استاذ محمد. استاذ محمد خليل. استاذ وائل. استاذ وائل واحد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. عن استاذ وائل، الله يسلمك. وكيل وزاره التربيه المديريه العامه. يعطيك العافيه استاذ وائل. اهلا وسهلا. كان لنا في اللقاء بكم بالورشه التدريبيه اللي اقمناها في وزاره التربيه. صحيح. يلا ان شاء الله بيرجع كل الامور بتمضى على خير، وبنرجع عن الله راضي بنلتقي ان شاء الله. ان شاء الله نريدكم توعدونا بالحضور مره اخرى للتدريب يعني المرحله الثانيه. اكيد ان الله راضي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. يعطيك الف عافيه وائل. شكرا. استاذ خلف عبيد. استاذ خلف اذا عندك سؤال مفتوح لك المايك. ننتقل استاذ سالم الموسوي. سؤال اذا عندك استاذ سالم. رابط لا يعمل. اي ما دا يطلع الرابط، مشكله هنا. ننتقل الى اخر شيء اذا ما موجودين حتى ان شاء الله انا عندي سؤال وبعدين نختم الجلسه. يلا. ست آلاء اعتقد. علاء. نعم استاذ. نعم استاذ. نعم استاذ علاء جواد. علاء جواد. تمام. السلام عليكم. العفو. شكرا الان دكتور على البياتي من الجامعه التقنيه الوسطى. لطفا تاكيدا على انه التقنيات تتبع التعليم الالكتروني وليس التعليم الالكتروني يتبع التقنيات. بس حبينا من خلال خبره السيده المحاضره تعطينا يعني زبده احسن برنامج وايت بورد بانل اقدر استخدمه في كل مكان بالحاسبه، يعني مباشر كعرض بالصف او من خلال برامج منصات التعليم الالكتروني الزوم والفري كونفرنس كول وغيره. فرغم هن بيهن الزوم والفري كونفرنس كول هو بيها وايت بورد شير للوايت بورد، بس اذا مثلا اريد برنامج وايت بورد على الحاسبه مالتي يمكنني من عرضه كاوفر هيد بروجيكتور شلون داتا شو، فشنو تنصحنا باحسن برنامج لطفا؟ هلا هيدا السؤال صعب كثير انا جاوب عليه، لانه اول شيء نحن مثل ما هلا كنت عم بذكر انه في شرك دائما كثير بالعالم واللي هي شرك تكنولوجيه، بس للاسف منا شرك education ومنا شرك بتاعنا بالتعليم. فمثل ما ذكرت قبل انه نحن بشركه بروميثيان عندنا سوفت وير اسمه الاكتيف انسباير، اللي هو سوفت وير بيخليك انت مش بس وايت بورد ابلكيشن، بس بيخليك تكون عم تشتغل على
interactive exercises، على مهارات تعليمية، على نصوص معينة، مراجع معينة. ف I highly recommend إنه تشوف برنامج الأكتيف انسباير، تطلع على برنامج الأكتيف انسباير وتشوف إذا بيناسب شو أنت حاليا بحاجة له. يسلم ويعطيك العافية. نتحول دكتورة شيماء، آخر شيء السؤال. دكتورة شيماء إذا تسمعينه. دكتورة شيماء تسمعينه؟ اوكي، اني باقي لي امامي 4 دقائق، اعتقد ان شاء الله نختم به. بس قبل ما نختم اني هنا سؤالي من خلال المحاضره اللي قدمتيها للاجهزه والتقنيات اللي تساعد بالتعليم الالكتروني، اللي لاحظت انه هذه للمدارس، فكيف نقدر نستخدم مثل هيك تقنيات للجامعات؟ ناس يعني كل الموجودين معنا اكثرهم الحقيقه ولو موجودين هذا بالتعاون مع وزاره التربيه ايضا هذا المؤتمر في الجامعات التعليم العالي، كيف نقدر نستفاد منه؟ صحيح، هي في نحن سوفت وير تبع الاكتيف انسباير هو K-12 سولوشن. نعم. بس البانلز هن نحن البانلز موجودين باكبر جامعات العالم العربي وبالعالم كمان، مثل الامريكان يونيفرسيتي اوف بيروت، امريكان يونيفرسيتي اوف دبي. كيف بيستعملون هو از فول بروجرام او فول سوفت وير بدنا نحكيه از اي في سولوشن. يعني انا كطلابي بمجرد ما الدكتور بيعمل محاضرة معينة بالجامعة بتكون موصولة على السيرفر تبع الجامعة دغري، تلقائيا بتنوصل على LMS. بمجرد ما الدكتور عم يشرح فيها يكونوا عم ينعمل له ريكوردينج، يكون عم يبعت برودكاست من البانل على الايبادز تبع الطلاب او على الاجهزه تبع الطلاب او على الجيميل تبعهم او على LMS. ففي كثير طرق يستعمل كمان بالجامعه. ومش بس هيك، لانه الابلكيشنز هن اكثر شيء مستعملين بالجامعات. لانه اذا بنجي مثلا نعتبر دكاتره الطب او دكاتره الهندسه، طب انا بحاجه انه يكون عندي ابلكيشنز معينه، تطبيقات معينه لكون عم بستخدمهم بسهوله، مش حيلا سبوره تفاعليه ومش اي تكنولوجي بتخدمني بهالموضوع. يعني فينا نحن عم نشوف، مثل نعتبر رح اعطي اكزامبل عن الاوتوكاد. الاستاذ بده يوصل اللابتوب على LCD وبين اللوح وبين الكمبيوتر ليكون عم يشتغل عليه. بنفس الوقت لو عنده هيدي التكنولوجي وعنده هاي الأجهزة، هو من خلال ابلكيشن واحدة عليها بيكون عم يشتغل على هودي البرامج. ما بدنا ننسى كمان الفيرتشوال لابس اللي عم يستخدمون. الفيرتشوال لابس كثير مهمين، لأنه على صعيد الطب أو على صعيد على أي يعني كليات معينة، الفيرتشوال لابس والسيميوليشنز هن بيوصلوا المعلومة بشكل أفضل، لأنه هن مثل الاكسبيرينس. لأنه أنت بتعرف وللأسف إنه العالم العربي كله ما عنده الموارد الكافية كرمال اللابس وكرمال نجرب على الأرض. فنحن بحاجة إنه يكون عنا شيء اللي هو virtual، واللي هي الابليكيشنز حاليا عم بتخليني أنا يكون عندي اتصال عليها. اوكي، شكرا ست ميرا، شكرا حقيقه لوقتكم في اعطاء المحاضره اليوم، ووقتها حقيقه هم بالنسبه لنا وبالنسبه لكم وقت يعني في بعد الليل. اوكي، فنشكركم حقيقه شكر جزيل للمعلومات اللي قدمتوها. بالعكس دائما مسرورين على التعامل معكم، وان شاء الله للافضل. وعن جد يعني من اول الوزارات ومن اول الدول اللي عم تعمل هيك برامج. الحمد لله، شكرا، ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم. طبعا ما ننسى نشكر الحضور اللي 220 واحد باقي ويانا لحد هذا المتاخر. نشكركم شكر جزيل للمتابعه، وان شاء الله تكونوا استفادتوا من المحاضره. نشكركم. كمان استاذ بعث الادرس على الشات، واي
اي استفسار نحن دائما حاضرين. اوكي، شكرا لكم، شكرا للجميع، شكرا، مع السلامه.